I told you already, in entire p block elements, the chemical properties are 4 types. There, first one is hydride, means react with hydrogen. Halides react with halogen, and oxides react with oxygen. And fourth one, oxyacids. The oxides, when dissolved in water, they produce oxyacids. So these are the 4 types. You come to the second one, halides. So other group elements except the 7th A group element, remaining 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, and 6th A, these 4 group elements when react with the halogen gives halides. Okay, clear. You come to interhalogens. Already they are halogens. So the halogens again react with other halogens. One halogen react with other halogen gives certain compounds. The compounds are called interhalogens. You see the definition. Each halogen can be combined with other halogen to form several compounds. These are known as interhalogens. Basically, the interhalogens are 4 types. Sometime you have mentioned XY type or AX type, AX3 type, AX5, and AX7. Here, A and X both are halogens. You remember. So now, so these are the examples, AX type examples, AX3 models, AX5, and AX7. So majority of examples belongs to AX type. Here the halogens ratio is 1:1 ratio, and AX3 1:3 ratio, and 1:5 ratio, and 1:7 ratio. So in any A is one halogen, X are halogens. But you remember the center, who is the central atom acting as a central atom? That is the most important. For example, IF7 and ClF5, ClF3 or BRF. So in the law, which one is acting as a central atom? Annapudu, you remember the element having more atomic number, that element exhibits central atom. So here BRF, the bromine acting as a central atom. ClF, chlorine having more atomic number, that's why chlorine acting as a central atom. Here IF7, iodine acting as a central atom. So these are the different examples for interhalogens. Now properties. So they are volatile gases, all are gases. Some are unstable. And most of the interhalogens are colorless. And this is, the reaction is very important reaction. Due to ionization, the interhalogens in molten state conduct electricity due to the ICL dissociation, and it gives 2 types of ions. One is a cation and anion. The 2 moles of ICL convert to, gives to I plus and ICl2 minus. So that's why they produce ions. Therefore, the interhalogens are conductivity, they are conduct the electricity. And some interhalogens are act as a non-aqueous ionizing solvent. So easily, so the BRF dissolve in BR form BRF2 plus and BRF4 minus. So these are the general properties of interhalogen. And the most property, this one is the most property, important property for entrance point of view. So what is this? You see, on reaction with water, the interhalogens produce 2 types of acids. You remember the general point of view, general discussion. I am giving just one information. Right. Just wait. You see. Right. Acids are basically 2 types. So one is hydroacid, and second one oxyacid. You remember hydroacid and oxyacid. Okay, hydroacid means, so for a best example is hydroacid, HCl, HF, HBr, and HI. These are all hydroacids. So oxyacids means, so along with oxygen, for example, HOCl, this is oxyacid. HNO3, oxyacid. H2SO4, oxyacid. H3PO4 is a oxyacid.
Okay, HClO4. These are all the oxyacids. First of all, basically the total acids we can classify into two types. You remember general concept: inorganic acid, organic acid. So inorganic acid, organic acid. Inorganic acid, again two types: hydroacids, oxyacids. Okay, so this is the general classification. So the hydroacid, you see, hydroacid means only the element associated with the hydrogen, that is called hydroacid. Okay, the remaining is oxyacid, the hydrogen and the particular element and oxygen combined, that is called oxyacid. Now you see, for example, you take interhalogen. ICl is one of the interhalogen. When dissolved in water, the H2O containing H plus and OH minus ions, the ICl react with the H2O, gives HCl plus HOI. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ICl. So in ICl, who is the more electronegative? Chlorine is a more electronegative. Iodine is a less electronegative. Both are halogens, but the electronegativity from top to bottom decreases. So more electronegative halogen interact with the positive charge. Who is the positive charge in water? H plus. That's why H plus and Cl minus gives HCl. So you remember, in interhalogen, more electronegative halogen gives hydroacid, less electronegative atom gives oxyacid. So then hypoiodous acid. HOI ఏమంటారు? Hypoiodous. This is called hydrochloric acid. You come to BRFI. Who is the more electronegative? Fluorine is a more electronegative. Entire halogen, the fluorine having exhibit more electronegative. So the fluorine associated with H plus gives HF. The remaining Br react with OH minus gives bromic acid, HBrO3. IF7, fluorine is a more electronegative, gives HF, the remaining for iodic acid, hypoiodic acid. So this reaction is most important for competitive purpose. So on reaction with water, produce two types of acids, that is hydroacid and oxyacid. So more electronegative halogen gives hydroacid, less electronegative halogen gives oxyacid. That is the most important, you remember. And you come to the next point. These are the structures. Okay, structures. So AX type. So AX type, best example, ICl. Now you see, I am giving example ICl. All right, ICl. This is ICl. Who is the central atom? More electronegative. Iodine is acting as a central atom. Around iodine, the valence electrons are 7 valence electrons are associated around the iodine. So one chlorine formation of bond with iodine like this. Okay. Now you see, you count the non-bonding electrons or unpaired electrons around iodine. So 3 lone pairs, 1 sigma bond present here. So 3 plus 1, 4, total 4. 4 means the hybridization is sp3. sp3. You know sp3. Yesterday I told you already the possibility geometries in sp3. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, sp3లో పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉంటాయి? yesterday I told you, once again I repeat, in sp3 the possibility geometries అందరికి తెలిసింది ఏంటన్నా అంటే tetrahedral. When it is possible without a lone pair. Suppose the same sp3 pyramidal also possible. When it is possible, 1 lone pair like this, and V shape, 2 lone pair like this, and the last one linear. When it is possible, 3 lone pairs like this. Okay, so in sp3 the geometries, for possibility geometries are 4 types. One is a tetrahedral without a lone pair, all are sigma bonds, and pyramidal, 1 lone pair, 3 sigma bond, and V shape, 2 lone pair, 2 sigma bond, and linear, 1 sigma, 3 lone pairs. Yes, our example. Who is our example? ICl, or best example, AX type. So you see the ICL, this is iodine. Around iodine, 1 lone pair, 2 lone pair, 3 lone pair. This is chlorine.
సో ఇది ఎలా చూస్తే టెట్రాయిడల్ లాగానే ఉంటుంది, బట్ ద లోన్ పేర్ నాట్ విజిబుల్ ఇన్ ఫోటోగ్రఫీ. ఎలా కనిపిస్తుంది? ఓన్లీ సిగ్మా బాండే కనిపిస్తుంది, లైక్ లీనియర్ లాగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఎస్, ద హైబ్రిడేషన్ ఈజ్ sp3 అండ్ జామెట్రీ ఈజ్ లీనియర్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ రిపోర్ట్ అరౌండ్ iodine 3 లోన్ పేర్స్ అండ్ 1 సిగ్మా బాండ్. సో ఇది ICL మోడల్ యొక్క హైబ్రిడేషన్, sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ లీనియర్ జామెట్రీ. ఓకేనా? నౌ యు సీ ద నెక్స్ట్ వన్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సార్ sp2 లో పాసిబుల్ జామెట్రీస్ చెప్పండి సార్. sp2 ఎస్, నేను చెప్తాను చూడండి. sp2 ఓకే, ఇక్కడ ఇస్తాను, క్లియర్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, ఒక్కసారి చూడండి. sp2లో చెప్తాను. ఫస్ట్ మనం యు కమ్ టు sp1 s ఆర్బిటాల్ అండ్ p ఆర్బిటాల్ sp అంటాం. సో sp అంటే ఏంటన్నా అంటే లీనియర్. సింపుల్లీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ C double bond O, C double bond O is a linear molecule, belongs to sp hybridization. Leave it. You come to sp2 kadam. So the formation of bond 1 s orbital and 2 p orbital. అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటున్నానంటే this is sp2 ఇలా. సో దిస్ ఇస్ సెంట్రల్ ఆటమ్, 1 బాండ్ 2 బాండ్ 3 బాండ్. దీన్ని ఇలా కలిపేస్తే ఏంటంటే దీన్ని స్క్వేర్ ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ అంటారు. sp2కు ద స్టాండర్డ్ జామ్ వితౌట్ లోన్ పేర్, all are sigma 3 sigma bond 0 lone pair, this is trigonal planar. ఒకవేళ other possibilities like this ఇలా, yes 2 sigma 1 lone pair, ఇక్కడ కూడా 3నే అవుతుంది. 3 అంటే sp2నే, బట్ మరి ఎలా కనిపిస్తుంది జామెట్రీ? యాక్చువల్ కలిపేసి ఇలా ట్రైగోనల్ ప్లేనారే, బట్ లోన్ పేర్ నాట్ విజిబుల్, ఫోటో కనుక కనపడదు. ఎలా కనిపిస్తుంది? వి షేప్. సో దేర్ ఫోర్ you note down the point in sp2 the possibility geometries are 2. One is square this is trigonal planar and this one, and the next one V shape. These are the two geometries. And you come to sp3, I already told you 3 types, 4 types. So tetrahedral and pyramidal and V shape and linear. Okay, you come to sp3d. In sp3d the possibility hybridations are 4 types. Here also 4 geometries are possible here. The standard geometry ఇలా ఉంటుంది, మీ అందరూ తెలిసిందే, ఇది అందరూ తెలుసు. ఇలా ఇదేంటంటే TBP అంటారు. TBP మీన్స్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరూ తెలుసు, సింపులెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ PCl5. సో chlorine, this is a PCl5. Here in trigonal bipyramidal the possibility hybridization geometries are 4 geometries. One is a trigonal bipyramidal. For example, ఇక్కడ ఒక లోన్ పేరు ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సీసా అంటారు. ఒకళ్ళు ఇక్కడ ఇలానే ఉండేసి ఇలా 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, టీ షేప్ అంటారు. ఒక ఇలానే ఉండేసి ఇలా లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ లీనియర్ అంటారు. అంటే ద పాసిబిలిటీ జామెట్రీస్ ఆర్ 4. First one is a trigonal bipyramidal, second one seesaw, third one T-shape, fourth one linear. So here 4 geometries. You come to sp3d2 తీసుకుందాం. d2 sp3d2 the standard geometry, this is central molecule m అనుకుందాం. 1 2 3 4 5 6 ఇలా కలిపేస్తే ఏమవుతున్నానంటే ఆక్టాహైడ్రల్. ఇది అందరూ తెలిసిందే. sp3d2లో ఫస్ట్ జామెట్రీ పేరు ఆక్టాహైడ్రల్. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక లోన్ పేరు ఉందనుకోండి, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 5 సిగ్మా ప్లస్ 1 లోన్ పేర్. ఇయర్ ఆల్సో 6 అంటే sp3d2నే, బట్ డ్యూ టు లోన్ పేర్ ద జామెట్రీ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ఆక్టాహైడ్రల్ టు స్క్వేర్ పిరమిడల్. ఇప్పుడు లోన్ పేరు ఉంటే స్క్వేర్ పిరమిడల్ అంటారు, 1 లోన్ పేర్. సపోజ్ 2 లోన్ పేర్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఫోటోలో కనపడదు, ఇలానే కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారు? స్క్వేర్ ప్లేనార్ అంటారు. సో ఇన్ sp3d2 we have how many geometries? 3 geometries. One is octahedral, second one square pyramidal, third one square planar. So right, and the last hybridization sp3d3 మనం డిస్కస్ చేసాం yesterday, sp3d3. సో sp3d3లో స్టాండర్డ్ జామెట్రీ దిస్ వన్. So pentagonal bipyramidal అంట. Pentagonal bipyramidal. This is a pentagonal 5-membered ring. Pentagonal. This is bipyramidal. ఒక లోన్ పేరు ఉందనుకోండి, పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్ విత్ లోన్ పేర్ ఆర్ డిస్టార్టెడ్ ఆక్టాహైడ్రల్ అంట. సో హియర్ 2 geometries. సో ఓవరాల్లీ యూ రిమెంబర్ హౌ మెనీ జామెట్రీస్ ఇన్ ఎంటైర్ పీరియడ్ కాంపౌండ్స్లో పీ బ్లాక్లో ఎన్ని డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నానంటే,
You come to sp1 geometry, sp2 లో possibilities 2 and sp3 లో possibilities 4, sp3d లో possibilities 4 and sp3d2 లో possibilities 3 and sp3d3 లో possibilities 2. So 1 2 4 4 3 2 total ఎన్ని జామెట్రీస్ వస్తాయి నాన్న అంటే 16. ఇన్ ఎంటైర్ కెమిస్ట్రీ మీరు పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కనుక రీడ్ చేస్తే ఫ్రమ్ థర్డ్ గ్రూప్ టు 8th గ్రూప్లో ఇవన్నీ జామెట్రీస్ మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఎక్కడ రీడ్ చేస్తారంటే కెమికల్ బాండింగ్లో మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేస్తాయి. బేస్డ్ ఆన్ ద కెమికల్ బాండింగ్ స్టాండర్డ్ బేస్ చేసుకొని యూ కెన్ అప్లైడ్ ఇన్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. మీరు ఇదే డిస్కస్ చేయాలి మనం. పీ బ్లాక్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కమ్ టు 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ నైట్రోజన్ ఆక్సియాసిడ్స్, ఫాస్ఫరస్ ఆక్సియాసిడ్స్, 6th గ్రూప్లో సల్ఫర్ ఆక్సియాసిడ్స్ and 6th group sulfur and 7th group lo chlorine oxyacids, interhalogens. You can apply it anywhere. These are the 16 geometries are possible. You come to xenon compounds. Yesterday I told you xenon oxides, xenon fluorides, xenon oxyfluorides. మీరు ఏ తీసుకున్నా within the 416 లోనే ఉంటాయి. So the possibilities 1 2 4 4 3 2. This is the link. గుర్తుపెట్టుకోండి, this is the order and the types of possible hybridization and followed by structures. Now you can apply other compounds. You see, you come to AX3 model. కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఏంటంటే and ground state and excited state. Normal, for example, the chlorine is acting as a central atom. The chlorine ground state electron configuration 3s2 3p5 3d0. నేచురల్గా ఓన్లీ అకామిడేషన్ ఒక్కటికే అవైలబిలిటీ ఉంది. బట్ అరౌండ్ క్లోరిన్ 3 ఫ్లోరిన్స్కి మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఎగ్జైట్ స్టేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఎగ్జైట్ స్టేట్లో దిస్ పేరింగ్ ఎలక్ట్రాన్, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్టింగ్ టు దిస్ సైడ్. సో అప్పుడు ఎన్ని వేకెన్సీలు వచ్చి 3 వచ్చేసాయి. సో ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఎనఫ్. సో 1 s ఆర్బిటాల్ అండ్ 3 p ఆర్బిటాల్ అండ్ 1 d ఆర్బిటాల్ కంబైన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ sp3d హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. సో sp3d హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. సో sp3d హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్లో 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, 3 సిగ్మా బాండ్స్. ఈ 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్తో ఫ్లోరిన్ 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 బాండింగ్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ లోన్ పేర్స్. సో ఇయర్ సిస్టమ్ ఏముంది, 3 లోన్ పేర్స్ 3 సిగ్మా, సో 2 లోన్ పేర్స్ 3 సిగ్మా బాండ్, 3 + 2 5. 5 మీన్స్ sp3d. ఓకే, జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ. నేను ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను, ఏం చెప్పానంటే sp3d. జస్ట్ యూ సీ రైట్. Right. So ICl3. This is ICl3. You tell me the geometry. The central atom is iodine. So around iodine, like this. So 1 Cl and second Cl, third Cl. And this is 1 lone pair and this is 2 lone pairs around iodine. Now you tell me the sigma bonds 1, 2, 3. 3 sigma bond, 2 lone pairs. So that is sp3d hybridization. Just now I told you the sp3d లో possibility geometries are 4 geometries అన్నాను. సో ఇక్కడ you can apply here. This is iodine 2 lone pairs అన్నాడు కాబట్టి this is 1 lone pair, this is a 2 lone pair. The remaining chlorines like this. ఇలా chlorines బాండింగ్ ఉంటుంది. దీన్ని డాటెడ్ లైన్తో ఇలా కలిపేస్తాను. సో ట్రైగోనల్ బైపిరమిడలే, బట్ లోన్ పేర్ నాట్ విజిబుల్ అన్నాను. సో విజిబుల్ ఎలా కనిపిస్తుంది, జస్ట్ లైక్ టీ షేప్. So therefore the geometry is T shape అంటారు ఇక్కడ. So first one linear and second interhalogen exhibit T shape molecule. Now this is AX5. మీకు తెలిసింది AX5. Right. The normal chlorine ground state only 1 unpaired electron. ఒక chlorine కి మాత్రమే AX possibility ఉంది. But we have to provide 5 interhalogens కు provide చేయాలి. You go to next excited state, third excited state. So in third excited, we have to create 7 unpaired electrons. 5 unpaired electrons are present here. So 5 other halogens are associated with the central halogen like this. So 5 sigma bonds are formed and 1 lone pair. So 5 + 1 6. 6 means sp3d2. ఇందాక చెప్పాను, sp3d2 లో the possibility geometries are 3 types. One is octahedral and second one square pyramidal, third one square planar. When it is possible without a lone pair, with 1 lone pair, with 2 lone pair. Our molecule belongs to with 1 lone pair.
So Square pyramidal, the sir. geometry is square pyramidal. Pyramidal. Right, very good. Square pyramidal. Right. So like this, just ఒక్కటే సార్ 1 minute మీకు స్ట్రక్చర్ డ్రా చేస్తాను. Just square pyramidal. Wow. So this is high, I of 5, 1, 2, 3, 4, 5, and this is lone pair. Right. The lone pair not visible, the remaining X halogen, 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 halogen. So this is square pyramidal. Idoka geometry finish. And the last one, is, you see the AX is 7, the best example IF7, you see high F7, and around iodine 7 valence electrons and 7 fluorines are accommodated. That's why third excited state and the last excited is the fourth excited state, and 7 fluorines are accommodated with empty orbitals of iodine to form a 7 sigma bonds around iodine. Total 7 means sp3 d3 hybridization, and sp3 d3 hybridization standard geometry, you know already, that is Pentagonal bipyramidal. pentagonal bipyramidal, like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is pentagonal bipyramidal. Clear? So in this interhalogens, we have to concentrate structural information, most important for examination point of view. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. And next చూద్దాం మనం. Now this is right. These are the shape of the interhalogens, CLF linear, and this is a T shape, and this is square pyramidal, and this is pentagonal bipyramidal geometries. Like, and these are the bond angles and bond length about between halogens, interhalogens. And these are the uses. Normal, we'll leave it about the entrance point of view, leave it. And next to polyhalides, same, just like a halogens lagane, when the halides ion combined with the halogen molecules or interhalogens to give a compound, that compounds are called polyhalides, and these are the polyhalide ions, IBr2, ICl2, and ClBr2 minus, and this is a polyhalide compound. The famous compound is Ka3. It gives, for the Ka3 dissociate, it gives K plus and I3 minus. I3 minus is a iodide ion, like this. These are the structures of polyhalide. Same like, for example, discussing ICl2 minus ఒకసారి చూద్దాం. ICl2 minus ఒకసారి సార్ Ki3 లో సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏంటి సార్? అయోడిన్. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జామ్ అదే రాస్తాను, జస్ట్ వెయిట్. అయోడిన్ Ki3 అని తీసుకుంటున్నాను, జస్ట్ మీరే చెప్పాలి Ki3. ఇట్ గివ్స్ అండ్ K ప్లస్ అండ్ I3 మైనస్. ఓకేనా? I3 మైనస్. ఇప్పుడు నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ I3 మైనస్ చూస్తాను. రైట్, ఒక్కసారి చూడు. I3 మైనస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అయోడిన్. ఓకే, around iodine, actually the electron configuration ns2 np5 7 valence electrons ఉన్నాయి, 7 రాశారు. బట్ I3 మైనస్ అన్నాను. మైనస్ అంటే 1 electron gain from outside, కాబట్టి ఒక ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది. 8 అయినాయి. 7 + 1 8 అయినాయి. సో 4 pairs. బట్ I3 అంటే రిమైనింగ్ 2 iodines, this is 1 iodine and this is another iodine. ఇలా ఫామ్ అయ్యి యాక్చువల్లీ 7 electrons, మైనస్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి 1 electron gain from outside. టోటల్ 7 + 1 8 అయినాయి. 8 లో 2 electrons sharing with 2 remaining iodines. సో therefore 2 sigma bonds are formed around central iodine. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 sigma plus how many lone pairs around iodine? This is 1, this is 2, this is 3. 3 plus 2 5. 5 means sp3 dehybridization. మరి sp3 dehybridization లో మనకి ఇందాక నేను చెప్పాను, మీకు ఏం చెప్పాను అంటే 4 పాసిబిలిటీస్ అన్నాను, జామెట్రీస్. ఇక్కడ 3 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. మరి జామెట్రీ ఏంటో చూస్తాను చూడండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ సెంట్రల్ అయోడిన్ అండ్ 1 లోన్ పేర్, 2 లోన్ పేర్, 3 లోన్ పేర్, 1 అయోడిన్ అండ్ సెకండ్ అయోడిన్. దీన్ని ఇలా బ్రేక్ చేస్తే ఎస్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడలే, బట్ లోన్ పేర్స్ నాట్ విజిబుల్ ఇన్ ఫోటోగ్రఫీ. ఎలా కనిపిస్తుంది? జస్ట్ లీనియర్ లైక్ దిస్. సో I3 minus or Ki3, the molecule geometry shape is linear shape. Okay, no? Right. This is the just like same way other molecules also మీరు ఇదే కాన్సెప్ట్ లో రిమైనింగ్ మాలిక్యూల్ కూడా చేద్దాం. And another important one is, you remember this one also most important for entrance point of view, pseudo halogens. పేర్లోనే ఉంది, దే ఆర్ నాట్ ఏ రియల్ హాలోజన్స్. అవి హాలోజన్స్ కావు, బట్
The nature of activity similar with halogens. Have halogens lagane properties exhibit chestayi. That type of compounds are called pseudo halogens. Ikkada chudandi. A few molecules have properties similar to the halogen are called pseudo halogens. They are not a real halogens, but they are acting as a halogen properties. Their properties similar to natural halogens. That type of compounds or ions are called pseudo halogens. The best example, cyanide ion. One Cn minus, it came from KCN, K plus and Cn minus. Thiocyanate ion, isocyanate ion, azide ion antar, KN3, NaN3 antam manam, NaN3, sodium azide. So N3 minus, azide ion. They are all acting as a pseudo halogens. They are example for pseudo halogens. Their property is similar to normal halogens. That's why they are called pseudo halogens. These are the name and corresponding. Now I already told you, cyanide came from SCN like this. These are the corresponding acids, and this is a dimeric state. And preparation is not important. These are the important similar properties or similarities between halogens and pseudo halogens. First entry similar properties like halogens. They are volatile gases. Halogens కొన్ని gases ఉన్నాయి, pseudo halogens also volatile gases, and capable of forming hydroacids. ఇందాక మనం HCl, HF, HBr అన్నాం. Here also same hydroacids form చేస్తాయి. And they are also form with silver, lead, mercury precipitations. AgCl antam, AgCN precipitate also there. And Pb high antam, Pb, KCN, Cn, SCN also there. And formation inter pseudo halogens. Halogen gives inter halogens, and pseudo halogen with pseudo halogens gives inter pseudo halogens also form. So here also the poly pseudo halogens also form. So these are the similar properties with halogens. And another similar property, react with alkali, produce similar compounds. Same in the akkada kuda ela undi, formation of complex and act as a bridge ligand. So the pseudo halogens are acting as a bridge ligand in the formation of the complex compound. Okay, and reaction with the alkenes give addition compound. Mana for example ethylene తీసుకుందాం. For just you see, I told you now, all of you see here addition reaction like this. You take CH2 double bond CH2 plus HCl, not HCl. For example, you take not HCl, Cl2 this, Br2 తీసుకుందాం, Br2 like this gives CH2 bond CH2 Br and Br. Addition of bromine, 1,2 dibromo ethane formate. Same way, for example, in place of Br, just you take here Cn minus, Cn2. Here also say cyanide and cyanide. Same addition product, and they gives addition reaction. Same like alkene halogens ఎలా ఉంటుందో, same alkenes unsaturated compounds addition with pseudo halogens, they give saturated compounds like this. And this is also similar properties with halogens. And the next one, these are the few model questions for examination point of view. You see, you tell me the answer. The number of lone pairs present on iodine in IF. మంచి క్వశ్చన్ ఇది. 3 lone. The number of lone pairs IF. 3 lone. ఎంత నాన్న? 3 నా? 3 lone pairs. Geometry linear. Right, nana. Second question, which of the following interhalogen does not exist? ఇది కూడా మంచి క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ పేపర్లో మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ interhalogen does not exist? మనకు how many interhalogens are there? 4 types. AX అన్నాం, AX3, AX5, AX7 అన్నాం. Right, చూడండి, this is AX type 1:1. okay, AX3 model and AX3 model. This is AX2 అనేది మనకు లేదు. So the answer is B is right answer. So which of the following does not exist, and this one is not exist. You come to third question, excellent question.
Just now I told you the ICl on hydrolysis produce. Third option, sir. Very Yes. good. Hydroacid annanu, oxyacid annanu. Right. B. B. B, Which is more electronegative? Chlorine is a more Chlorine, electronegative. sir. The chlorine gives hydroacid and iodine gives oxyacid. The HCl, HOI. The name is hydrochloric acid and hypoiodous acid. The name. So the right answer is B. And next one, fourth one, structure of ICl2 minus none. Ikkada minus or miss ayindi ikkada ICl2 minus. Polyhalide idi ICl2 minus geometry. The structure of ICl2 minus. Right, ICl2 minus. ఇందాక చెప్పాను రైట్. linear, sir. అంతే, వెరీ గుడ్ నా. లీనియర్ రైట్. ఓకే, లీనియర్ మాలిక్యూల్ because of 2 sigma bonds and 3 lone pairs present around the central iodine. Right. Next one. Sorry. Now the hybridization of sorry, you come to second question చూద్దాం. And example for pseudo halogens N3 minus, Cn minus, SCn minus, all the All, sir. all All, sir. and which among the following is most reactive? All. No, seventh question. Which among the following is most reactive? గుర్తుపెట్టుకోండి, హాలోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్ హాలోజన్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ A and C and D are belongs to halogen and B is Halogens. belongs to inter halogen. Halogen. So inter halogens are more reactive than halogens. Kabatti you Why, remember sir? the B is the right answer. Why? Because normal halogen is a stable, but inter halogen lo different size lo untayi kabatti. For example, iodine is a same size, chlorine same size, bromine same size, but here the iodine and chlorine both are different size. అప్పుడు అన్ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీలీ డిసోసియేట్ అయ్యి దే ఫార్మ్ ఏ ప్లస్ అండ్ మైనస్ అయాన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. సో ఈజీలీ ఇంటరాక్టివ్ టు అదర్ సబ్స్టెన్సెస్. దట్స్ వై ద హాలోజన్ అండ్ ఇంటర్ హాలోజన్ విచ్ ఈస్ మోర్ రియాక్టివ్, ద ఆల్ ఇంటర్ హాలోజన్స్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ కరెస్పాండింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, ఏంటంటే ఇవి క్లోరిన్ రియాక్ట్ కావాలనుకోండి, క్లోరిన్ బాండ్ బ్రేక్ కావాలి, Cl మైనస్ Cl బాండ్ Cl లో బాండ్ బ్రేక్ కావాలి. ఈజీగా బాండ్ బ్రేక్ అయితే ఈజీలీ అటాచ్ టు అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ అనమాట. సో all are same atomic sizes కాబట్టి ఈక్వల్ గా డిసోసియేట్ అవుతాయి. బట్ యు కమ్ టు ICl, ద అన్ఈక్వల్ సైజ్, అయోడిన్ అండ్ క్లోరిన్ డిఫరెంట్ సైజ్ కాబట్టి ఈజీలీ డిసోసియేట్ ద బాండ్. దట్స్ వై ద I plus and Cl minus and I plus ion easily associate with other substance. That's why the inter halogens are more reactive than the normal halogens. So these are the few model questions about inter halogens and pseudo halogens and polyhalogens. Now come to the next one important topic is, you see I am discussing about ఒక కాన్సెప్ట్ ఇందులో ఉంది, ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నాడు. అదొక కాన్సెప్ట్ మీకు చెప్తాను చూడండి. ఏంటంటే జస్ట్ వెయిట్, ఇక్కడ రైట్ ఒకసారి చూద్దాం. నౌ కమ్ టు సిక్స్త్ గ్రూప్. మనం బ్యాక్ టు ఫ్రంట్కి వస్తున్నాం. 8th, 7th, 6th, 5th లైక్ దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్. సో 6th one is most important entire. మనం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ ద ఎంటైర్ పీరియాడిక్ ఇన్ P block elements 5th, 6th, 7th, 8th the 4 groups most important. సో ఇప్పుడు మనం 4th, 6th లో ఉన్నాం. You know the group elements oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and atomicity మీకు తెలుసు. You know the atomicity of oxygen O2 2 and sulfur atomicity 8 Se8 8 and selenium also stable in Se8, tellurium also stable in Te8. So therefore the atomicity of sulfur, tellurium all are 8. Now just I am giving one structure like this. All of you see the S structure ఇలా ఉంటుంది. ఒకసారి అడిగాడు ఎగ్జామ్లో, ఏమడిగాడంటే దిస్ ఈజ్ Se8 structure like this. Yes, this is crown structure అంటారు. Yes, this is yes. Okay, crown structure, yes. This is the bond angle. What about the sulfur hybridization అడిగాడు. Any sulfur you take, the sulfur hybridization. చెప్పండి, ఈ సల్ఫర్ దీంట్లో హైబ్రిడేషన్ ఏముందో చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ యూ టేక్ వన్ సల్ఫర్, ఏదో ఒక సల్ఫర్ తీసుకుందాం.
The sulfur hybridization. Hello, ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? సార్ స్క్రీన్ మూవ్ కావట్లేదు సార్. ఓకేనా? Screen రావట్లేదు sir. రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ తీసుకోండి. యూ లివ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ ప్లాన్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ లో దిస్ ఈజ్ అటమాసిటీ కంప్లీటెడ్ అండ్ మెటల్ నాన్ మెటల్, the oxygen sulfur non metals and selenium tellurium semi metal and polonium is a metal. Oxidation state, the electron configuration ns to np, ns to np4. So ns to np4, the electron configuration. Therefore the oxidation state, the minimum oxidation state common is -2. Not only -2, the big size elements are exhibiting +2, +4, +6 oxidation state also. And allotropy, the oxygen gives allotropic available in allotropic forms. The O2 and O3. O2 is a oxygen and O3 is a ozone. Ozone is a allotrope of oxygen. And sulfur. Sir, oxygen metal hai sir? No, non-metal. Gas. Oxygen and sulfur, these two are non-metal and these two are semi-metal and the last one is metal. The metallic nature from top to bottom increases. If non-metals, it is a gas and remaining all are solids. The physical state, it is a gas state, remaining solid state. And these two are non-metal, these two are semi-metal and last one is metal. So దీన్ని semi-metal అంటారు, ఇంకో పేరేంటి మెటలాయిడ్స్ అని కూడా అంటారు. సో మెటల్ నాన్ మెటల్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మినిమం -2 అండ్ మ్యాక్సిమం +6 వరకు ఉంటుంది. అలోట్రోపీ ఆక్సిజన్ O2 O3 అండ్ సల్ఫర్ 6 types of available. Orthorhombic sulfur, monoclinic sulfur, purple sulfur, plastic sulfur, like this. ఇవన్నీ కూడా సల్ఫర్ మనకు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఈవెన్ సెల్యూరియం టెల్యూరియం ఆల్సో different forms, they are also allotropes అవి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. సో లివ్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. లివ్ ఇట్. యూ కమ్ టు కెమికల్ కాంపౌండ్స్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. యూ ఫస్ట్ వన్ హైడ్రైడ్. Yes, the hydrate, the 6th group elements when react with the hydrogen gives H2M formula of hydrates. H2M. M అంటే 7th group. Leave it. Just ఇందాక మళ్ళీ just wait. Right. Okay. Right. H2M. So this is H2M and M in place of M. You have to substitute 6th group elements O, S, Se, Te, Po. Water, hydrogen sulfide, hydrogen selenide, hydrogen telluride, polonide. So the H2M geometry, M is a central and 2 hydrogens sharing with 2 sigma bonds and 2 lone pairs. Around M, 2 lone pairs, 2 sigma bond present here. Therefore, the H2M hydrates geometry is sp3 geometry, and sp3 hybridization, the geometry is V-shape, angular form antar. So any hydrate of 6th group elements are exhibiting sp3 and V-shape or angular form antar. And now these are the properties of hydrates. The H2O, due to hydrogen bond and the boiling point more value 100 degrees due to intermolecular hydrogen bond present here. So the bond angle 104 degrees 28 minutes, and H2S 92, H2TE 91, H2TE 90. Why? What is the reason? The bond angle decreases from H2O to H2E means, according to Vesper theory, the lone pair and lone pair bond pair repulsions decreases from H2O to H2TE. Therefore, the bond angle slowly decreases from 104 to 90. And why the water molecule are exhibit highest boiling point value 100 degrees centigrade? Due to the formation of intermolecular hydrogen bond. The hydrogen bonds are basically 2 types: intermolecular, intramolecular. So between water molecules, that is called inter. Within the molecule, if the hydrogen bond is formed, that is called intra. So in between water and water రెండింటి మధ్యలో ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి that is called intermolecular hydrogen bond వల్ల the boiling point ఎంత ఉంది నానంటే 100 degrees centigrade ఉంటుంది. So now come to second compound, halides. The 6th group elements when react with the halogens gives 4 types of halides are formed. The formula is MX6 type, MX4, MX2, M2X2. These 4 enough. Leave it about the M2X and other halogens.
So MX6. So best example, leave it about oxygen. Oxygen is a small size, leave it. You come to sulfur, example SF6. And MX4, SF4, SCl4. MX2, SF2, SCl2. And M2X2, S2F2, S2, Cl2, S2Br2, like this. Similar, selenium, tellurium also to form 4 types of compounds. You remember the 6th group halides gives 4 types of halides. They are 1 hexahalide and tetrahalide and dihalides and monohalides antar. So this is hexa, 6 unnai got hexa, tetrahalides and dihalides and monohalide, 1:1 ratio undi got, this is called monohalides antar. Sulfur monochloride, sulfur dichloride, sulfur tetrachloride, sulfur hexafluoride, like this. So these are structural information, most important here. You see, Mari okkasari, you tell me, I want the structural information about first one, right? Yes. Suppose SF6, SF4 undi. I want SF4. I want the sulfur hybridization and geometry. Anybody? Already you know the different geometries and different hybridization already studied. SP3D. Hello, sir. Yes. SP3D, sir. Sir. The See, sir. sulfur. How many 2 lone valence? pairs, sir. How many valence electrons on present on sulfur? 6. 6, sir. 2 Electrons. lone pairs, sir. Yes, 6 valence electrons. How many fluorines are participated? 1, 2, 3, 4. 4. So how many lone pairs One are lone there? pair is One present. lone pair. One So lone. one lone pair, 4 Yes, sir. sigma One bond, lone pair. total 5. So 5 means sp3d hybridization. Yes, sp3 hybridization standard geometry. sp3 standard geometry. Tetrahedral. No, sp3d లో ఇందాక చెప్పాను నేను. Trigonal bipyramid. Trigonal bipyramidal. Yes, trigonal bipyramidal. When it is possible without a lone pair, Lone but this pairs. molecule having one lone pair. Seesaw, sir. Seesaw. Right, Seesaw. very good. Seesaw structure. Same trigonal ఇలానే ఉంటుంది. S ఇలా ఉంటుంది మిడిల్ లో. This is sulfur, right? 1, 2, 3, 4 ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది. ఇలా కలిపి ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ లానే ఉంటుంది. బట్ ఈ లోన్ పేర్ నాట్ విజిబుల్. This is called seesaw. Okay, right. And now you tell me the next one, next example. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. ఇది ఒక్కటి చెప్పండి. I want S2Cl2 geometry కావాలి. నాకు చెప్పండి. S2Cl2. I want the sulfur hybridization and geometry. SP3, S2Cl2. sir. Nana? SP3 hybridization. SP3. SP3. ఇంకా Right. SP3. Yes, ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి. sp3 exactly, but the overall molecule shape similar to one of the molecule లాగా ఉంటుంది. ఏ molecule లాగా ఉంటుంది? One of the famous molecule, same structure, similar structure ఉంటుంది. Individual sulfur sp3 okay, but the overall the molecule shape similar to X molecule. Who is the X? ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, యు నో ఆల్రెడీ. ఫేమస్ మాలిక్యూల్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. దిస్ ఈజ్ S అండ్ Cl అండ్ C. ఈ మాలిక్యూల్ ఇలా ఒక మాలిక్యూల్ ఉంది నాన్న. ఏ మాలిక్యూల్ ఇది? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓపెన్ బుక్ షేప్ అంటారు నాన్న. ఓపెన్ బుక్ షేప్ H2O2 స్ట్రక్చర్. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ మాలిక్యూల్ జామెట్రీ. అర్థమైందా? H2O2 హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ జామెట్రీ ఇలానే ఉంటుంది. మీకు ఒకసారి H2O2 జామెట్రీ ఇస్తాను చూడండి. H2O2 like this. For example, you see this is O and this is O and this is H and this is H. Peroxy bond, O bond present here, and two lone pairs like this. This is hydrogen peroxide. Open book shape under geometry name. But individual oxygen having sp3 hybridization, V shape or angular form ఉంటుంది. But the overall molecule shape is open book shape అంటాం. Same way, even the sulfur monochloride also having same geometry like H2O2 hydrogen peroxide, right? And one more important point I told you, the important point is, you remember all of you, if you take S2 sulfur monochloride
and react with ethylene molecule. This is ethylene. Okay na? Sulfur monochloride react with 2 moles of ethylene. ఈ మాలిక్యూల్ ఇట్ గివ్స్, నేను మళ్ళీ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ రాస్తున్నాను. సల్ఫర్ మోనోక్లోరైడ్ రియాక్ట్ విత్ 2 moles ఆఫ్ ఇథిలిన్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ డెల్టా గివ్స్ ద కాంపౌండ్, న్యూ కాంపౌండ్ ఒకటి వస్తుంది. అదేంటో మీరు చెప్పాలి. ఆ కాంపౌండ్ ఏంటంటే గుళ్ళు కాదు, మంచి కోటి అది ఇచ్చి కాదురా. మ్యూట్ చేయాలి, దానికి ఒకటి సంఘం కట్టిద్దాం లేని వాళ్ళకి. మ్యూట్ చేయండి నాన్న, మ్యూట్ చేయాలి. కృష్ణుడు రైట్. ఈ కాంపౌండ్ వచ్చిన ఈ కాంపౌండ్ ఏమంటారు నానంటే డైక్లోరో డై ఇథైల్ సల్ఫైడ్. CH2 మన దాంట్లో రాలే, గౌండ్ లో మా ఊర్లో ఒక్క గుడి లేదు. అమ్మ రే మ్యూట్ నక్కండి నాన్న, మ్యూట్ పెట్టండి. రైట్ రైట్. అజయ్ ఇక్కడ చూడండి, డైక్లోరో డై ఇథైల్ సల్ఫైడ్. మళ్ళీ రాస్తుంది CH2CH2Cl, లెఫ్ట్ సైడ్ CH2CH2Cl. దాన్ని ఏమంటారు అన్న, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా పొజిషన్, బీటా పొజిషన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా డాష్ పొజిషన్, దిస్ ఈజ్ బీటా డాష్ పొజిషన్. కటింగ్ కోసమా? ఎస్, బీటా డాష్ డైక్లోరో డై ఇథైల్ సల్ఫైడ్ అంటారు. డైక్లోరో డై ఇథైల్ సల్ఫైడ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ కాల్డ్, దీన్ని ఏమంటారు అంటే ద ఫేమస్ గ్యాస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మస్టర్డ్ గ్యాస్. మస్టర్డ్ గ్యాస్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఒకసారి మ్యూట్ పెట్టండి అని, ఎవరు వాడు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు ఒకటి చూడండి. సో మస్టర్డ్ గ్యాస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మస్టర్డ్ గ్యాస్. ఇట్ ఈస్ ఎ పాయిజనస్ గ్యాస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వార్ గ్యాస్. వీ హ్యావ్ టు యూజ్డ్ ఇన్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఇరాక్ మీద మస్టర్డ్ గ్యాస్. ఓకే, ద మస్టర్డ్ గ్యాస్ నేమ్ ఈస్ డైక్లోరో డైథైల్ సల్ఫైడ్. It came from sulfur monochloride react with ethylene gas gives mustard gas. This is the one of the property of right. Now this is most important classification. You remember all of you, it is all important. So the classification of oxide based on the percentage of oxygen. ఇది ఒక్కటి చెప్పడానికి నేను 6th group స్టార్ట్ చేశాను. కంపల్సరీ we will expect one question from this classification. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ద ఎంటైర్ కెమిస్ట్రీ, ఇందాక నేను హైబ్రిడేషన్ చెప్పాను, నేను ఎంటైర్ కెమిస్ట్రీ కాంపౌండ్స్ లో ద పాసిబిలిటీ హైబ్రిడ్ జామెట్రీస్ ఆర్ 16 జామెట్రీస్ మీకు ఇచ్చారు. సేమ్ వే ఇన్ ఎంటైర్ S block and P block or D block or A block, that elements gives these oxides only. So they are available, the total availability oxides, these are only. So first classification of oxides based on percentage of oxygen. Okay, first they are basically 4 types. Normal oxide, poly, మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు, దీన్ని నోట్స్ కూడా మీరు ఆన్ రిటర్న్ కూడా నోట్ చేయొచ్చు, చాలా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ స్కెల్టన్ నోట్ చేసుకోండి. నార్మల్, పాలీ, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సబ్ ఆక్సైడ్ అండ్ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్. చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి. నార్మల్ ఆక్సైడ్, ఇది కూడా నోట్ చేసుకోవాలి. క్లాసిఫికేషన్ ఆక్సైడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో A is నార్మల్, B is పాలిఆక్సైడ్, C is సబ్ ఆక్సైడ్, D is మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్. ఓకే, మళ్ళీ ఏందో మనం తర్వాత చూద్దాం. పాలిఆక్సైడ్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types: పెరాక్సైడ్, సూపర్ ఆక్సైడ్, డయాక్సైడ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎన్ని అయినా ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ 4, ఇండైరెక్ట్లీ 4 + 3 ఇక్కడ, అండ్ రిమైనింగ్ 1 2 దిస్ ఈజ్ 1 2 3 4 5 6 అయిపోయినాయి. 6 types ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. నార్మల్ ఆక్సైడ్ MgO, Al2O3, H2O, దీస్ ఆర్ ద నార్మల్ ఆక్సైడ్. యూ కమ్ టు పెరాక్సైడ్. పెరాక్సైడ్ అంటే ఏమన్నా ఇందాక చెప్పాను నేను, OO బాండ్ ఉండాలి. OO, పెరాక్సీ బాండ్. ఇఫ్ ద మాలిక్యూల్ కంటైనింగ్ OO బాండ్, that is belongs to peroxide. దీంట్లో 2 types of bonds ఉంటాయి. సోడియం పెరాక్సైడ్, బేరియం పెరాక్సైడ్. సోడియం పెరాక్సైడ్ స్ట్రక్చర్ లో ఏముంటాయి, ఇట్లా నేను స్ట్రక్చర్ నోట్ చేస్తాను చూడండి. ఎలా దాని స్ట్రక్చర్, ఎందుకు 2 bonds ఉంటాయో చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Na2O2 చూడండి. NaOO Na. Ne అంటే మెటల్. సో Ne అంటే మెటల్ అందాం. Ne అంటే మెటల్ అందాం. ఏ బాండ్స్ ఉన్నాయి? MO బాండ్స్ ఉన్నాయి, OO బాండ్స్ ఉన్నాయి.
two types of bonds are present in this molecule. One is MO bond, second one OO bond. Repu antadu question, in peroxides, what type of bonds are present under? Yes, here two types of bonds are present. One is MO bond and second one is OO bond. And the peroxide anion, the anion endante, suppose N2O2, after removal of sodium, we are getting O2 minus 2. This is called peroxide ion, O2 minus 2 anta, peroxide ion. You come to suboxide, superoxide. Superoxide, that's best example I told you, potassium superoxide and cesium superoxide. In these superoxides also, two types of bond present here, like peroxide, OO bond, MO bond. The anion is O2 minus 1. In the KO2, after removal of K plus, the remaining anion is O2 minus 1. This is called superoxide ion, and this is called peroxide ion, like this. And dioxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, like this. Here only one type of bond present here, MO bond, SO. In the structure note CO2 structure. So CO2 structure, C double bond O, double bond O. C and M anukundam, MO bond, MO bond. So only MO bond present here. And next, and suboxide. For example, you see here, central atom 3 moles unnai, oxygen 2 moles unnai. The percent of oxygen less undannama. Andukane heading e bettan percentage of oxygen. So less percentage of oxygen. So sub means the oxygen percentage very less comparatively central atom. So C3O2, then emantarnante carbon suboxide antar. Carbon suboxide. Structure like this. Ila untundi. C double bond O, double bond C, double bond C, O. C3O2. There are two types of bonds unnai. M bond untundi, MO bond untundi. MM and MO. So N2O, generally we call laughing gas under the laughing gas, nitrous oxide. Here also NNO under, NN and MM. MM bond present, MO bond present. So these are belongs to suboxide. And the fourth one is mixed oxides. చూడడానికి సింగిల్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది, బట్ ఇంటర్నల్ గా టూ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ హియర్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ Pb3O4. దిస్ ఆక్సైడ్ కంటైనింగ్ అనదర్ టూ ఆక్సైడ్స్. ఎలా ఉంది? ఇండైరెక్ట్ గా, డైరెక్ట్ గా Pb3O4, బట్ ఇంటర్నల్ గా దట్ ఆక్సైడ్ హ్యావింగ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్. వన్ ఈజ్ PbO అండ్ సెకండ్ వన్ PbO2. దీన్ని ఏమంటారు? లెడ్ మోనాక్సైడ్, లెడ్ డయాక్సైడ్. ఓకేనా? PbO, PbO2 రెండు కంబైన్డ్ అవుతే మనకు Pb3O4. This is called a mixed oxide. And Fe3O4, it is also containing two types of oxide, ferrous oxide, ferric oxide. Ferrous FeO2, FeO, ferric Fe2O3. These two oxides combined to form Fe3O4. This is the mixed oxide. రేపు ఏమడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో మనకంటే 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్, which of the following is a suboxide, which of the following is a superoxide, which of the following is a peroxide. Like this. These are the model questions we are expecting from entrance point of view. సార్ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ తో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ కి ఎలా ఎక్కువ ఉంది కదా అవును సార్, మనం పర్సెంటేజ్ తో ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్స్. పర్సంటేజ్ తో ఐడెంటిఫై చేయకుండా స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ తోనే ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టెబిలిటీ నువ్వు అన్నది అది కూడా. ఇప్పుడు సార్ Fe3O4 ఉంది, దీంట్లో బేస్డ్ ఐరన్ ఎగ్జిబిటింగ్ హౌ మచ్ వ్యాలెన్సీ. ఐరన్ ఇక్కడ ఏంది Fe+2 అండ్ ఇయర్ Fe+3. సో +2 ఆక్సిజన్ స్టేట్ 1 ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్ అవుతుంది. Fe3 ఉంది, 3కి 3 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. సో దాని బేస్డ్ ఆన్ ద స్టెబిలిటీ, బేస్డ్ ఆన్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా PbO, లెడ్ Pb+2, ఇయర్ Pb+4. సో +2 +4 +2 +3. So based on the oxidation state, we can find the percentage of oxygen. అందుకని heading ఏమిటంటే the based on the percentage of the oxygen. This is the one classification. For the first classification, we have to read 6 types of oxygen: normal, peroxide, superoxide, dioxide, sub, mixed. You come to second classification. The classification of oxides based on the chemical properties, behavior of compounds, chemical behavior.
So the chemical nature, there are 4 types. You know, 4 types of oxide: acidic oxide, basic oxide, and neutral oxide, and fourth one, amphoteric oxide. Acidic, మీకు తెలుసు periodic table లో left side S block and right side P block. The left side metals oxides are exhibiting, left side elements oxides are exhibiting basic nature, Basic. and right side P block elements Acidic. oxides nature is acidic nature. You see, acidic, your P block and yes, nitrogen, phosphorus, chlorine, all are P block oxides. So they are exhibiting acidic nature. నీకు తెలుసు, ఇందాక yesterday నేను చెప్పాను, N2O5 when dissolved in water they produce nitric acid. P2O5 when dissolved in water they produce phosphoric acid. Cl2O7 dissolved in water they produce perchloric acid. NO2 dissolved in water they produce nitrous acid. SO2 dissolved in water they produce sulfurous acid. So all are oxides. When dissolved in water they produce acids. That's why the nature of this oxide is acidic nature. They are completely belongs to P block elements. You come to basic. Yes, example, best example, first A and second A group oxides. First A, you know, lithium, sodium, potassium, like this. Second A, magnesium, like the calcium, like this. So if first A, second A, any group oxides as a group oxides, when dissolved in water, they produce bases. That's why the oxides are belongs to basic oxide. So P block elements gives acidic and S block elements gives basic. And come to amphoteric. Amphoteric means this type of oxides are exhibiting basic nature as well as acidic nature. The best example, ZnO. మీరు నాకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. ZnO ఎలా యాసిడ్ బోత్ డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటుంది, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ వైట్ షీట్ తీసుకుందాం. వైట్ షీట్ ఓకే, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ జింక్ ఆక్సైడ్ తీసుకుంటా, యాసిడిక్ అన్నాను HCl తో. అదే జింక్ ఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ NaOH. ఒకవేళ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అవుతే నౌ ద జింక్ ఆక్సైడ్ నేచర్ ఈజ్ బేసిక్. ఒకవేళ బేస్ తో రియాక్ట్ అవుతే ద జింక్ ఆక్సైడ్ నేచర్ ఈజ్ ఎసిడిక్. గివ్ ద రియాక్షన్ ఎవరైనా చెప్పండి. ZnO ప్లస్ HCl ఇట్ గివ్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ అన్న? ZnCl2. ZnCl2 is a salt. మరి సేమ్ ZnO రియాక్ట్ విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏమవుతుంది? ఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ NaOH. సోడియం జింకేట్ ఏమవుతున్నా? సోడియం జింకేట్. ఇట్ ఈస్ ఏ సాల్ట్. ఒకసారి మ్యూట్ పెట్టండి, ఎందుకంటే అన్మ్యూట్ చేస్తే డిస్టర్బ్ అవుతుంది. రైట్, యాక్చువల్లీ మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతే బాగుంటుంది, బట్ ఏమవుతుందంటే సరౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, అండ్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ Al2O3 ప్లస్ HCl, Al2O3 ప్లస్ NaOH. ఓకే, ఇది కూడా amphoteric. So the zinc oxide when react with HCl as well as NaOH, that's why the zinc role is amphoteric role. That's why the zinc oxide compounds or nature is amphoteric nature. Right, and you come to last one, neutral. The pH value exactly 7. In entire chemistry, these 3 oxides are nature is neutral nature. pH value 7. You know already, out of the 3, the 2 oxides are belongs to 5th group oxide, nitrogen oxide. One is a carbon oxide. This is N2O, laughing gas, and this is a nitric oxide. This is a carbon monoxide. ఈ 3 కూడా నేచర్ ఏమైనా న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్, does not exhibit acidic nature and basic nature. There comes under neutral. So therefore the pH value 7. So in before classification we studied 6 types of oxide, and second classification we have to read 4 types. So 4 plus 6 total how many oxides? 10 oxides are present in entire elements, entire oxides. In SB you come to S block, P block, D block, F block. So maximum they are oxides belongs to out of the 10. ఈ 10 లోనే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. So you remember these 6 oxide and these 4 oxides, 10 oxides.
Okay, now right. This is the most important classification. One is the classification based on the percentage of oxygen, and second one the behavior or chemical properties of oxides. So 4 plus 6, 10 oxides, most important for entrance point of view. You come to oxides. The sixth group elements react with oxygen, gives two types of oxide, dioxide, trioxide. So best dioxide formula according to crisscross. So the sulfur oxide, the metal is +6 and O2, MO2, MO3. The example SO2, SeO2 like this. And these are the geometries you know already. The MO2, the best example, around M 6 valence electrons are present here, and 2 electrons sharing with of each oxygen. So therefore 2 sigma 2 pi bond and 1 lone pair present on the central atom. Therefore you have to consider only sigma bond and lone pair. That's sp3 why around, no. We have to consider only sigma and lone pair. And Okay, around sir. M, 2 sigma, 1 lone pair, total 3. 3 means sp2, 1 lone pair present here. That's why the geometry is V shape. Any dioxide exhibit sp2 hybridization and V geometry, V shape. Now come to sp3. Here also same, 3 sigma, 3 pi bonds and 3 zero lone pairs. The total 3 means sp2 trigonal planar. This is the trioxide geometries. And you remember the important point is, this is important point. All of you listen carefully. If you take dioxide, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఒక్కసారి నాకు అసలు యాక్చువల్ వైట్ బోర్డ్ లేక ప్రాబ్లం అవుతుంది. వితౌట్ బోర్డ్ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. రైట్, యు సీ పాయింట్. సపోజ్ you take MO2 oxide. MO2 when dissolved in water, it gives us acid. You remember us. MO3 when dissolved in water, it gives ic acid. Ic. Okay. Example is చూడండి. MO2. MO2 కు best example ఇందాక ఏమన్నా నేను best example MO2 లో you take SO2. SO2. So SO2 plus water, it gives H2SO3. Whereas in SO3, when dissolved in water, it gives H2SO4. H2SO3 is called sulfurous acid and H2SO4 is called sulfuric acid. So therefore you remember, dioxide gives us acid and trioxide gives ic acid. And out of these two, which is powerful, you remember always ic acid is more powerful than us acid. Andukane sulfuric acid is a powerful acid. So us always you remember any ic acid more powerful than us acid. Okay, so these are the oxides and oxides of structures ila unnai. Yes, the most important point in this one is oxyacids. So okay, so the sulfur oxyacids, so ivanni oxyacids, and you see the first one, 4 classifications unnai nana. Us acids ఉంటాయి, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ సిరీస్ ఉన్నాయి, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థయోనిక్ గ్రూప్ ఉంది, అండ్ పెరాక్సీ గ్రూప్. 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం అస్ చూద్దాం. H2SO3 సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్. దిస్ ఇస్ ద జామెట్రీ. ఇందులో ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతాడో మీకు చెప్తాను చూడండి. ఎస్, ద సల్ఫర్, అరౌండ్ సల్ఫర్ 3 sigma bonds are present here. And 1 lone pair also there here. Ikkada around sulfur 6 undali. 6 lo 2 sigma bond and 2 ikkada pi bonds, 1 sigma 1 pi, remaining 1 lone pair ikkada untundi. So sp3 hybridization. sp3 hybridization. Yes, the sulfur valency +4 and it is a dibasic acid. 2 OH groups unnai kabatti it is a dibasic acid and 1 SO bond, 1 SO bond present here. This is a sulfurous acid. And next one H2S2. Sir, valency 4 illa sir. Yes, this in this OH minus oxygen -1, here -1, this is -2. Okay, sir. -2, -1, -1, -4 going to right side. How much? +4. Right. Okay, sir. And Thank this is pyrosulfurous acid. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను నేను. ఏమంటాడంటే ఇన్ pyrosulfurous acid how many SS bond are present and how many SO bonds are present? చెప్పండి ఇప్పుడు, how many SS bonds? Yes, this is SS1. SS1. How many SO bonds present here? 1, 2 and 3. 3 SO bonds are present here. And is it belongs to which basic? Dibasic, monobasic? Is it belongs to
Dibasic. Dibasic acid. Now you tell me, yes, this is a sulfurous acid and the anion is SO3 minus 2 sulfite ion. You tell me I want the sulfuric acid when react with Na to NaOH. The salt parent ఒకసారి చెప్పండి ఏ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ H2SO3 plus NaOH. It gives ఏమవుతున్నా H2SO3 plus NaOH. The acid interact with the base, it gives dash. Salt. A salt. Which salt? The salt Sodium name salt. కావాలి. H2SO3 plus NaOH gives Na2SO3. Na2SO3. ఇక చూడండి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది డైబేసిక్ అన్నాను. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ H ఒక సోడియం సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక సోడియం సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో Na2SO3. వాట్ ఈస్ ద నేమ్, కెమికల్ నేమ్ Na2SO3? Na2SO3 ని ఏమంటారు? Sodium sulfate. నో నిన్న చెప్పాను నేను, ఇదే నిన్న కావాలి రాలే. కాన్సెప్ట్. యాసిడ్ సౌండ్ వస్తే ఆ సాల్ట్ ఏమంటున్నాను? ఐట్. ఇక్ సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి ఎయిట్. సల్ఫైటా సార్? ఎస్, సోడియం సల్ఫైటా? సోడియం సల్ఫైట్. సోడియం సల్ఫైట్. ఓకే, యు కమ్ టు దిస్ వన్. ఇక్కడ చూద్దాం, తర్వాత సెకండ్ డిస్కస్ చేద్దాం. యు కమ్ టు సెకండ్ వన్, H2SO4. This is sulfuric acid, dibasic acid. 2 SO bonds are present here. Sulfur oxidation state +6. Sulphur hybridization sp3. Geometry tetrahedral. Okay, leave it. Right. The salt name is H2SO4 plus NaOH. It gives Na2SO4. The Na2SO4 name is sodium sulfate. చూడండి ఇక్కడ ఇదే సౌండ్ వస్తుంది, యాసిడ్ ఇక్ సౌండ్ సాల్ట్ ఏమొస్తుంది 8, అండ్ అస్ సౌండ్ సాల్ట్ ఏమొస్తుంది 8. సో అస్ యాసిడ్ గివ్స్ 8 సాల్ట్, ఇక్ యాసిడ్ గివ్స్ 8 సాల్ట్, 8 ATE. అందుకనే సోడియం సల్ఫేట్, sodium sulfite, because of it is belongs to sulfuric acid, sulfurous acid, and this is sulfuric acid. You remember, any ic acid gives 8 salt. Any us acid, the salt name is ite, the suffix sound ite, the suffix sound ate. Okay, the remaining. On dithionous acid, here SS bond, SO bond present here, is dibasic acid. And this is thiosulfuric acid. Here SS bond, SO bond present here. And this is the most important. Pyrosulfuric acid, H2S2O7. చూడండి ఇందులో వెరైటీ బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ ఇందులో బ్రిడ్జ్ బాండ్ ఉంది, బ్రిడ్జ్ బాండ్. SOS. Yes, SOS bridge bond present here. And 4 SO bonds ఉన్నాయి. S double bond O bonds are 4 ఉన్నాయి. Each sulfur containing 2 SO bond. Right, here you see SO. This is the bridge bond, SOS bond present here. Right, and generally we called oleum antar din, oleum, or another name fuming sulfuric acid kuda antar, fuming sulfuric acid, fuming. So pogalu gakke sulfuric acid antar, fuming sulfuric acid or oleum or pyrosulfuric acid. You come to sulfuric acid, దీన్నే అంటారు king of the chemical or chamber acid. ఓకే, తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, చాంబర్ యాసిడ్ ఆర్ ఫ్యూమింగ్ సల్ఫ్యూరిక్, కింగ్ ఆఫ్ ది కెమికల్ అంటారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ థయోనిక్ యాసిడ్. దిస్ ఈజ్ థయోనిక్, డైథయోనిక్ యాసిడ్ అండ్ పాలిథయోనిక్ యాసిడ్. అవుట్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, యు సీ H2SO5. దీన్ని ఏమంటున్నానంటే పెరాక్సో మోనోసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, అండ్ సెకండ్ వన్ పెరాక్సో డైసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటారు. So peroxo and means this acid containing peroxy bond. Peroxy అంటే ఇందా చెప్పాను, OO bond ఉంటే they are called peroxy bond. Okay, peroxy monosulfuric acid, peroxy disulfuric acid. Okay, OO bond present here. The common name of peroxy monosulfuric acid, this Caros acid అంటారు. The common name is Caros. దీని కామన్ నేమ్ ఏంటంటే another name is Marshall acid. So the peroxy disulfuric acid generally we call Marshall acid, and this is called Caros acid. So నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఏంటంటే ఈ ఆక్సియాసిడ్ సల్ఫర్లో SS బాండ్ కానీ SO బాండ్ కానీ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతుంటాడు, పెరాక్సీ బాండ్ కానీ.
సో దిస్ ఈ పెరాక్సీ బాండ్. రైట్, ఒక్కసారి రిమూవ్ చేద్దాం. రైట్, పెరాక్సీ బాండ్స్ అండ్ SS bond and S double bond O bond, and these are the expecting questions from the structures and geometries and valency. And now come to this is property of sulfuric acid. You know the sulfuric acid acting as a best dehydration agent. చూడండి ఒక్కసారి dehydration of agent, removal of water. ఇది ఎక్కడ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తే వాటర్ రిమూవ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ సుక్రోజ్, this is sugar formula C12H22O11. In presence of sulfuric acid undergoes dehydration, they are getting carbon form అయింది, remaining water molecules evaporate అయినాయి. ఈ సీన్ ఏమంటున్నానంటే షుగర్ బ్లాక్, చక్కెర బొగ్గు అంటారు. సో ద షుగర్ ఇన్ presence of H2SO4 undergoes dehydration, gives sugar black, చక్కెర బొగ్గు ఫామ్ అవుతుంది. సేమ్ దిస్ is glucose or fructose, in presence of H2SO4 gives here also carbon. Right, this is oxalic acid, this is formic acid. Everything ఏం చేస్తున్నాను, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ రోల్ ఏందిరా అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్. సో దట్స్ వై the H2SO4 generally you have to using in used as a dehydration agent. D అంటే remove, hydro అంటే water. So removal of water గా దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. These are the properties. You know the sulfuric acid uses or applications. The largest use, it is converting the calcium phosphate into superphosphate lime, and fatty acids are sulfonated to make a detergents lo use chestaru, and pickling in the removal of oxides and scale from the surface of the metals paina evana surface ganaka remove cheyalante acid remove chestaru. And the important electrochemical used as a electrolyte in the lead storage batteries. Mana batteryలలో ఈ యాసిడ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. These are the applications of sulfuric acids. Now these are the few questions you see, all of you, right? And which give the carbon with a concentrated sulfuric acid. Sulfuric acid ఇందాక మనం కార్బన్ ఓన్లీ కార్బన్ ఫామ్ అని చూసాం. ఫార్మిక్ యాసిడ్, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్, సక్సినిక్ యాసిడ్, షుగర్. షుగర్లో ఏమవుతున్నాడు, షుగర్ బ్లాక్ ఫామ్ అయింది అన్నాను. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ సి, డి. అండ్ ఓజోన్ రియాక్ట్ విత్ K4FeCN6. అండ్ మనం చూద్దాం ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, యూ సీ ద కారోస్ యాసిడ్, విచ్ ఈస్ కారోస్ యాసిడ్, H2SO5, H2SO3, H2S2O5 and H2S2O8. So just now I told you this is a peroxy monosulfuric acid, generally we call Caros acid. And this one Marshall acid. Marshall acid formula H2S2O8. ఇలాంటి questions కొన్ని we are expecting. Now this is the IIT previous question. Which of the following does not have SS linkage? ఇది మోడల్ క్వశ్చన్ అడిగేది. SS linkage ఉండనిది, does not have SS linkage. S2O8, S2O5, S2O6, S2O3. అంటే మీకు స్ట్రక్చర్స్ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తేనే మనం ఆన్సర్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇందాక ఇందులో చూడండి, దిస్ ఈజ్ S2O8-2. దీన్ని ఏమంటున్నాను, పెరాక్సీ డైసల్ఫ్యూరిక్ అయాన్, పెరాక్సీ. సో దీంట్లో పెరాక్సీ బాండ్ ఉంటుంది, no SS bond present here. That's why the right answer is A, S2O8-2. Okay, this is peroxy ion, peroxy disulfate ion. So S2O8-2. So this anion containing only peroxy bond, not SS bond. That's why the right answer is A. So ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్, the hybridization questions ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో మనకు క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతుంటాయి. So this is the information about sixth group elements. In sixth group lo just we are discussing about main important ఏంటంటే sixth group లో ఇందాక చెప్పినట్టుగా classification of oxides and oxyacids of sulfur most important. And you come to the basic information about ఒక్కసారి మనం fifth group కూడా చూద్దాం. జస్ట్ మీకు ఐడియా, ఆల్రెడీ మీకు కొంత ఐడియా వచ్చేసింది, జస్ట్ ఫాస్ట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, and this is fifth group information. You know the name, common name is nicogens, and the compounds are called nicotides, and the group elements nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. And electron configuration, you know, ns2 np3, the valence electrons 5. For going to octet configurations, how many electrons required? And 3 electrons, already 5 ఉన్నాయి, ఇంకా 3 electrons required ఉంటాయి. కాబట్టి these group elements are exhibiting
the common oxygen state is -3, and the big size elements like phosphorus and arsenic, antimony, they are exhibiting not only -3, they shows +3, +5 also. So this is oxidation state and electron configuration and group elements information. Now you see here the N2 is a diatomic gas, and phosphorus, arsenic, antimony is a tetraatomic solids like P4 and AS4, SB4. So you know the P4 structure. ఒకసారి చూద్దాం P4 ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. This is P4, this is P like this, phosphorus, phosphorus, phosphorus like this. So tetrahedral geometry. So tetrahedral geometry, P4, tetraatomic molecule. So the atomicity is 4. And this is atomicity N2, P4, AS4, SB4, bismuth. This is the monoatomic, tetraatomic, diatomic. First one is a gas, remaining are solids, and metallic nature. N and P, non-metals. Arsenic, antimony, semi-metals, and bismuth is a metal, right? Due to small atomic size and more electronegativity, the nitrogen can exhibit multiple oxidation state also. Example like this, +5, +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -1b3, 1/3 also exhibit. So these are the different multiple oxidation state of nitrogen, and they are the examples for example, N2, it is a stable molecule, 0. Laughing gas, nitrogen +1, NO +2, N3O2 lo nitrogen +3, and hydroxylamine -1, hydrazine -2, ammonia nitrogen -3, hydrozoic acid N3H -1/3. So 0, positive, negative, fraction also available. So these are the multiple oxidation state of nitrogen in various molecules. And this is melting and physical properties, melting and boiling point of nitrogen phosphorus. And these are the periodic properties, covalent radius and ionization potential value. And according to Pauling scale value, the nitrogen scale value almost 3.0, highest electronegative. And the first property is hydrates. Chemical property, you know, the general formula MH3, MH3, M is atom elements, fifth group elements. This is hydrogen. The best example NH3, PH3, ASH. This is called ammonia, phosphine, arsine, stibine, and bismuthine antar. So next properties and structures okasari chuddam. So these are the properties of hydrates. Thermal stability antadu, bond angles, and basic character of hydrates, and reducing character. These are all the some properties of hydrates. So you remember, you see same concept. ఇందాక మనం అక్కడ సెకండ్ సిక్స్త్ గ్రూప్ హైడ్రైడ్ లో చూసాం. H2O, H2S, H2SE, TE లో బాండ్ యాంగిల్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. సో హియర్ ఆల్సో అమోనియా ఎగ్జిబిట్ 107 అండ్ phosphine 94, arsine 92, stibine 91, bismuthine 90. సో 107 నుంచి 90కి డిక్రీజ్ అయింది డ్యూ టు వెస్పర్ థియరీ. లోన్ పేర్ and lone pair bond pair repulsions decreases from ammonia to bismuthine. Therefore, the bond angle also decreases from ammonia to bismuthine. And the basic character, you know, the ammonia easily donating a pair of electron towards other substances. That's why the ammonia acting as a good ligand, ammonia good ligand, and it is called Lewis base ammonia. So the donating nature decreases from ammonia to bismuthine. All are bases, but ammonia is a strong base and slowly decreases due to the central atom atomic size increases. And reducing character, easily leaving H plus ion. That's why the reducing character decreases from ammonia to bismuthine. So like BH3 exhibit highest reducing character, and ammonia is a less reducing character due to the nitrogen having small atomic size and bismuth having a big atomic size. And this is hydrazine, NH2H4, and the limit. Now come to oxides. This is important. The nitrogen oxides, just now I told you, the 5 types of oxides there: N2O, NO, N2O3, NO2, and N2O5. ఇక్కడ డైమరిక్ స్టేట్ అంటారు నాన్న. NO2 oblique N2O4 తీసుకోవచ్చు. This is N2O4.
monomer, and this is dimer. Total 5 oxides. So out of the 5, the first 2 oxides are neutral oxides. The remaining 3 oxides are acidic oxides. The pH value exactly 7. These pH value is below 7. ఎందుకు వీటిని acidic అంటారంటే, suppose you take N2O3, when dissolved in water, they produce acid, nitrous acid. The nitrogen pentoxide when dissolved in water, they produce nitric acid. So ఇవన్నీ యాసిడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాబట్టి these oxides are the 3 types of the remaining below 3 oxides are belongs to acidic oxide. The top 2 oxides are belongs to neutral oxides. So ultimately the oxides of nitrogens are 5. So out of the 5, 1, 2 neutral, 3, 4, 5 acidic oxides. So this is the classification of oxide nitrogen. Now you see the structures of nitrogen oxide. Very, very important structural information. And now this is N2O structure. You see N double bond N. This is a resonance structures. Resonance structure 1, resonance structure 2, and this is isomerism, a resonance effect symbol. And here you see the nitrogen exhibit sp hybridization, linear geometry. You come to NO. This is the most important. N, around N, 5 valence electrons are present here. This is 1, 2, 3. The remaining 2 electrons sharing with oxygen, 5 electrons. And oxygen having 6 valence electrons, and these 2 electrons sharing with the nitrogen, and remaining 2 here. You remember here, in between NO, 3 bonds are present here, triple bond present here. So one double bond and another bond. Normal bond very important. One bond containing 2 electrons. But here, this bond containing how many electrons? 3 electrons are present here. The other question under each of the following oxide containing 3 electron bond. ఈ కింది ఆక్సైడ్లలో దేంట్లో 3 ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ ఉంటుంది? నార్మల్ బాండ్ containing only 2 electrons. But here in NO, the one of the bond containing 3 electrons. So 3 electron bond present. Normal single double bond, 1 sigma, 1 pi, and remaining 3 electron bond also present here. So the valence electrons total 5 plus 6 11. 11 is a odd number. That's why the NO acting as a or exhibit as a paramagnetic nature. So odd electron unte para, even electrons ganakunte dia. So NO containing 11 valence electrons. That's why the NO nature is paramagnetic nature. You come to N2O. N2O ఎన్ని ఉంటాయి? Nitrogen having 5 plus 5 10, and 10 plus oxygen 6, 10 plus 6 16. 16 is a even number. All are paired. That's why no unpaired electron present on the N2O. Therefore the N2O belongs to diamagnetic nature. But you come to NO is a para because of 11 valence electrons are present in NO molecule. So here the special bond, what is the special bond? 3 electron bond present here, and the nitrogen hybridization sp and geometry is linear. And you come to N2O3. దీన్ని ఏమంటారు నాన్న అంటే N2O nitrogen trioxide అంటారు. Another name is nitrogen sesquioxide అంటారు. Sesqui అంటే 2:3 ratio. 2:3 ratio కనుక ఉంటే that is called sesquioxide. B2O3, N2O3, P2O3, like this type of oxides are called sesqui. 2:3 ratio కనుక ఉంటే that is called sesquioxide. So it is a bridge bond present here, NOON. So here you see the sharing. Sometimes they are asking question, ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు. How many lone pairs are present in N2O3 molecule? And how many non-bonding electrons are present in N2O3 molecule? How many sigma bonds are present in N2O molecule? అంటాడు క్వశ్చన్. ఒక్కసారి మీరు చూడండి N2O3 లో. So this is N2O3 structure. భయ్యా ఇంకొంచెం కంటిన్యూ చేస్తారా? భయ్యా సార్ వచ్చాడా భయ్యా? జాయిన్ అయినట్లు. ఒకవేళ అది 1 2 minutes అంటే మీరు లీవ్ అయ్యేటప్పుడు సార్ని హోస్ట్ చేయండి. నమస్తే సార్, చంద్రమౌళి సార్. సార్ ఉన్నాడా? ఓకే, కనిపించారు, నేమైతే కనిపించింది. ఓకే ఓకే, మరి నేను ఆఫ్ చేయనా? లేదు సార్, ఒకవేళ సార్ ఇంకా జాయిన్ అయ్యి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి కదా క్యారియర్. ఒక 2 minutes ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సార్ని హోస్ట్ చేయనా? ఓకే సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సత్యం సార్, నమస్తే. వచ్చేసాను సత్యం సార్. ఓకే ఓకే, అయితే నేను సార్కి నేను సార్ని హోస్ట్ చేయనా? అయిపోతున్నట్టు మధ్యలో ఆపేసినట్టు కదా, అంతే 1 minute. ఓకే ఓకే, రైట్. సో
You remember, Nana, out of the 5 oxides, the second one is most important because of the 9O containing one special bond present here. This is 3 electron bond. And the remaining N2O3, this is called nitrogen sesqui oxide, generally we call. And this oxide containing how many non-bonding electrons? So how many N electrons are present under non-bonding under the on oxygen 2 non-bonding, nitrogen 1 non-bonding, and this central oxygen having 2 lone pairs, and this is having 1 lone pair and 2 lone pair. Therefore, total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 lone pairs are present in N2O3 molecule, or 8 twos are 16 N electrons. Either okate 16 electrons anna and 8 lone pairs anna okate, and at the same time, it is a bit the N2O3 having one bridge bond, NO-N bond, and the nitrogen hybridization. You see around nitrogen, the sigma bonds, 1 sigma, 1 sigma, 1 lone pair, 2 sigma, and 1 lone pair, total 3. 3 means sp2, and geometry is angular form or V shape. Okay, so this is the individual nitrogen hybridization, and overall the molecule is a this is a symmetric structure, N2O3. You come to N2O4, having 2 molecules, one is a dimeric form and this one is a monomeric form. In dimeric form, you can write two types of structure. This is a cis structure, and another structure you can write trans also. Same type of bond, same center. This is cis. Suppose in opposite ganaka they are called trans structure. And here one more bond present here, NN bond present here, NN and NO bond present here. And you remember here, N2O3 belongs to whether it is a diana, parana, anta. Yes, you calculate the valence electrons of nitrogen. Here the nitrogen 5, 5, 10, oxygen 6, 6, 6. So ila total count chesi. Suppose the valence electrons equal to even number, they are called dia. Odd number, that is called para. Adokati manam gurtupeట్టుకోవాలి. You come to N24, NO2. This is NO2, N2O4. In NO2, for example, 5 plus 5, 6 plus 6, 12 plus nitrogen 5, 12 plus 5, 17. 17 is an odd number. That's why the monomeric form of NO acting NO2 acting as a paramagnetic nature. Whether the NO2 come to dimeric state, the 17 plus 17, 34 electrons present here. That's why the dimeric state is a diamagnetic nature. So in N2O4 dia and NO2 is a para. So this is cis structure, and you can write the trans also. And N2O5. Here the bridge bond present here. Here all this is cis structure. You can write trans also. This is N2O5. So these are the nitrogen oxyacids. At the next class, we will discuss about the phosphorus oxides and nitrogen phosphorus oxyacids, and structural information we will discuss later. So thank you one and all. And now sir came. Okay, sir muted. Okay, sorry. Sir, good evening, sir. Good evening. Namaste, sir. Continue. Namaste. Endeavor is Good evening, Vasam. పోస్ట్ అయ్యిందా సార్? Sir, good evening, sir. Good evening. Ramesh sir, good evening. Ashok sir, Vasam sir. Vasam sir, good evening. Vasam. Good evening, Anna. Good evening. Good evening. Nana. Oh, Bhaiya, good evening. Satyana, good evening. Good evening. Ramesh sir and Ashok sir, good evening. Satyam sir unnadu, Chidamali sir unnadu. Okay. Good evening, sir. Good evening. Anna, మీరు స్టార్ట్ చేస్తారా ఇక? Okay. Okay.
Okay, good evening to all. Good evening, sir. Good evening. Okay. Any questions from previous classes? Then if there is no questions, we will go for another important topic. Instead of theories, the more number of questions are asking in our examination, that is isomerism. So that we will see the isomerism today. Ramesh sir. Sir, okay. Visible, sir. Okay. Okay. Fine, visible. Now, as per the main basics, the more questions are asking from isomerism. ఇది కొంచెం మనం ఓపిక చెప్తే పిల్లలు తప్పకుండా ఆన్సర్ చేసే స్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా మిగతా కంప్లీట్ అయ్యేలోపు పిల్లలు కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది సార్, అవసరం ఉంటే అడగొచ్చు. అడుగుతాడు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్. So that instead of theories, I shifted to this isomerism topic. నేను సత్యం సార్ అడిగితే దీంట్లోకి వెళ్ళి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే వై డోంట్ వి గో ఫర్ ఫస్ట్ అడుగుతున్నారు సార్. అదే ఇక ఇది రెండు వస్తే మనకు వాళ్ళకి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయినా చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద ఐసోమెరిజం టుడే. I think no questions from previous classes. If questions are ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు, రాసి పెట్టండి. We will discuss all the questions. తర్వాత మీకు ఏది కావాలన్నా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా. Then we will go for the another topic, that is isomerism topic. తెలుగులో ఏమంటామంటే అనుసాదృశ్యం అంటాం. సో దట్ ఐసోమెరిజం మీకు అంతటా ఆర్గానిక్ లో కూడా ఉంటుంది, ఇన్ఆర్గానిక్ లో ఉంటుంది, బట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. The method will be the same one. Okay, so that as per Latin language, isomerism అంటే iso means same అంటే ఒకటే, మర్స్ అంటే ఏంటంటే ఫార్మ్స్. అంటే ఒకే రకమైన the molecular formula is same but different forms, they are having the different properties. That phenomenon is known as isomerism. Each structure is known as isomer. అంటే ఒకే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కలిగి ఉండి వేరువేరు రూపాలకు కలిగి ఉండి వేరువేరు భౌతిక రసాయన ధర్మాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఈచ్ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటామంటే ఐసోమర్ అంటాం. ఆ ధర్మాన్ని ఏమంటామంటే ఐసోమెరిజం, అనుసాదృశ్యంగా చెప్పవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఆల్ ద టాపిక్స్. కండిషన్ ఇస్ వాట్? మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఇస్ సేమ్, different forms are there, and they can exhibit the different types of properties. Now the isomerism is classified into two types. One is the structural isomerism, second one is the stereo isomer. Structural isomerism అంటే మనం ఇన్ తెలుగు నిర్మాణాత్మక అనుసాదృశ్యం, స్టీరియో ఐసోమరిజం అంటే ప్రాదేశిక అనుసాదృశ్యంగా చెప్పవచ్చు. ద స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం అంటే వెరీ సింపుల్, డిఫర్ ఇన్ దేర్ ద స్ట్రక్చర్స్, డిఫర్ ఇన్ దేర్ స్ట్రక్చర్ అంతే. సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కలిగి ఉండి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ దేంట్లో తేడా ఉంటుంది అంటే డిఫర్ ఇన్ దేర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కనుక దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం ఇది నోన్ యాజ్ స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం. Then we will go for stereo. That is a stereo special. Then discuss later. The stereo again classified into geometrical and optical. That we will say next. Now we will go for structural isomerism. What is the isomerism? Only ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, differ in there the structures. That isomerism is known as structural isomerism. As per organic chemistry, it may be classified into different types: chain, positional, functional, tautomerism, metamerism, like that. Whereas here it is classified into, in some books it has given 5 times, some books it has given 6, or some books it has given 7. ఏదైనా ఎన్ని రకాలు ఉన్నా ఇక ఖచ్చితంగా how many types of structural isomerism ఉన్నదని మిమ్మల్ని అడిగారు. He may ask the question either what we are going to discuss here on.
So that as per our convenience, the structural isomerism is classified into mainly అంటే ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి. దాంట్లో నెంబర్ 1 ionization isomerism, second one is a linkage isomerism, third one is a hydrate isomerism, fourth one is a coordination isomerism, fifth one is a coordination position isomerism, sixth one is a polymerization isomerism, seventh one is a ligand isomerism. ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ అని ఉంటాయి. దట్ వీ విల్ గో ఫర్ 1 by 1. కానీ ఎక్కడ కూడా బట్టి పట్టొద్దు. ఓన్లీ ద కాన్సెప్ట్ ఏంది, థీమ్ ఏంది అర్థమైపోతుంది, సరిపోతుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం? డిఫర్ ఇన్ దేర్ స్ట్రక్చర్, మిగతా అంతా సేమ్. సిమిలర్లీ వి విల్ గో ఫర్ అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం. దీన్ని ఏమంటారు తెలుగులో? అయనీకరణాన్ని సదృశ్యం అంట. ఇక్కడ బిఫోర్ డిస్కసింగ్ ద అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం, ఇక్కడ మనకి ఏం తెలవాలంటే వీఆర్ ద ఫెమిలియర్ విత్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద మనకు ఐడియా ఉంది. అంటే ఏంది? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం? కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఇన్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ వి విల్ హ్యావ్ వాట్? సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, లైగాన్, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అండ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అవన్నీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఉంటాయి. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ కు మనం రైట్ సైడ్ కనుక పోయినట్లయితే ఆనయాన్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఆ ఆనయాన్స్ ని ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం అంటే అయనైజేషన్ స్పియర్ అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని? అయాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం? అయనీకరణ మండలం అంటాం. ఇదేమో కోఆర్డినేషన్ అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. పక్కన ఉన్న దాన్ని ఏం చెప్తాం అంటే మనం అయనీకరణ స్పియర్ అంట. Now you can observe this. If H2O taken 5 times Cl in this coordination sphere, then beta chloride actually it is named as what? Penta aqua chloro iron 2 bromide. దీని పేరు అది. ఇక్కడ ఏమైతుంది? యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ స్ట్రక్చర్. పెంటా ఆక్వా ఉన్నది, పక్కన క్లోరో ఉన్నది. దిస్ ఇస్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఈ బయట రైట్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం మనం? అయనైజేషన్ స్పియర్ అంటాం. అంటే అయనీకరణం ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అండర్గోస్ టు అయనైజేషన్, సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అయనైజేషన్ స్పియర్. హియర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ సిల్వర్ నైట్రేట్, ద బ్రోమైడ్ విల్ బి ప్రెసిపిటేటెడ్ యాజ్ ద సిల్వర్ బ్రోమైడ్. అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ వాట్? బ్రోమో అయాన్ ప్రజెంట్ ఇన్ అయనైజేషన్ స్పియర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్. there is a understanding between the coordination and ionization sphere. That is, bromo will go to the coordination sphere, chloro will come out to the ionization sphere. Here, exchange of the ions between the coordination sphere and the ionization sphere. What is ionization isomerism? This is very simple. It is that exchanging of the ions between coordination sphere and ionization sphere. That isomerism is known as ionization isomerism. అంటే ఇది జరగాలి అంటే ద నెంబర్ 1 కండిషన్ ఏముండాలంటే తప్పకుండా కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల అంటే కాంప్లెక్స్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ లోపల తప్పకుండా ఏముండాలంటే అయనైజేషన్ స్పియర్ అనేది ఉండాలి. అయనైజేషన్ స్పియర్ కనుక లేకపోయినట్లయితే దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఐసోమెరిజం. ఇక్కడ అయనైజేషన్ స్పియర్ అంటే ఏం చెప్పినాం మనం? ఎక్కడైతే ఆనయాన్స్ అని మనం రాస్తామో ఆ పార్ట్ను అయనైజేషన్ స్పియర్ అంట. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ హియర్. 5 అంటే పెంటా ఆక్వా క్లోరో ఐరన్ 2 bromide. Then you can observe this penta aqua bromo iron 2 chloride. Either bromide, either chloride. When this is treated with silver nitrate, we will get the silver chloride precipitate. The formation of silver bromide is indicates that bromide, a bromo, that is a bromo ion is present in ionization sphere. Formation of silver chloride is indicates that chloro is present in ionization sphere. And that indicates what here between these two, the ions exchange was taken. So that this type of isomerism is known as ionization isomerism. Ionization isomerism ante, first of all, the condition, it should be a coordination sphere undale. Along with coordination sphere, a coordination sphere lekapothe mana coordination compound undadu. But along with that one, it should have the one ionization sphere. Adi unte అప్పుడు జరుగుతుంది, లేకపోతే జరగదు. ద కండిషన్ ఇస్ వాట్? అయనైజేషన్ షుడ్ బి స్పియర్. అయనైజేషన్ స్పియర్ తప్పకుండా ఉండాలి అనేది గుర్తుపెట్టుకో. నౌ దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. వి విల్ గో ఫర్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్.
Very simple example. Exchange of ions between the coordination sphere and ionization sphere. Then we'll go for the second example. Here you can observe this. Tetraamine dichloro platinum 4 bromide. This is this one. Tetraamine dichloro platinum 4 bromide. Now you can see this tetraamine and a chloro ikkada tetraamine dibromo platinum 4 chloride. Platinum 4 chloride. Ikkada the exchange between the ante bromo coordination sphere nundi ikkada బయటకు వస్తుంది, లేకపోతే ఇక్కడ బ్రోమో అయనైజేషన్ స్పియర్ నుండి కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోని పోతుంది. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లో ఉన్నటువంటి క్లోరో బయటకు వస్తుంది. కాబట్టి when this is treated with silver nitrate, here we will get the silver chloride precipitate. The getting silver chloride precipitate indicates that which is the chloro is present in coordination sphere, that is came into the ionization sphere, then it is undergoes to ionization. So this is a ionization isomer. అంటే మీరు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఇట్లా మాలిక్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఉన్నది, అయనైజేషన్ స్పియర్ ఉంది, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి దిస్ ఇస్ అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం. సిమిలర్లీ వీ విల్ గో హియర్. CONH3SO4 మనం నిన్న చెప్పిన పెంటా అమైన్ సల్ఫేట్ కోబాల్ట్ 3 బ్రోమైడ్. ఇక్కడి వరకు వచ్చే వరకు ఏమైంది? పెంటా అమైన్ బ్రోమో కోబాల్ట్ 2 సల్ఫేట్, బ్రోమో కోబాల్ట్ 3 సల్ఫేట్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ అయాన్స్ బిట్వీన్ ద సల్ఫేట్ అండ్ బ్రోమో. కాబట్టి ఇక్కడ జరిగేటటువంటి అనుసాదృశ్యాన్ని ఏమంటాం అంటే అయనైజేషన్ ఐసోమరిజంగా చెప్పవచ్చు. సిమిలర్లీ వి విల్ గో ఫర్ హియర్. ఇక్కడ NO2 ఈడ క్లోరో లోపలికి వస్తుంది, NO2 బయటికి పోతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం. ఓకే, అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం అనగానే మీరు ఇమీడియట్లీ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ అయాన్స్ బిట్వీన్ ద ionization sphere and coordination sphere. The condition, it should have the ionization sphere, then only it will be that takes place. Otherwise, no question of ionization isomerism. Then we will go for the number 2, the best example and important example, possible questions from this isomerism only. That is the linkage isomerism. It is what? Linkage isomerism. దీని ఏమంటాము? లింకేజ్ ఐసోమరిజం. ఇన్ దిస్ లింకేజ్ ఐసోమరిజం అగైన్ ద కండిషన్ ఇస్ ప్రతి ఐసోమరిజానికి ఇక్కడ హియర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ వన్ కండిషన్. లింకేజ్ ఐసోమరిజంలో ఏమంటామంటే తప్పకుండా అంబిడెంటెడ్ లైగండ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ లింకేజ్ ఐసోమరిజం అనేది జరుగుతుంది, లేకపోతే ఆ లింకేజ్ ఐసోమరిజం అనేది జరగదు. ద కండిషన్ ఏం చెప్పాలి? If the ambidentate ligand is present, the linkage isomerism will be that takes place. If there is no ambidentate ligand, therefore there is no question of linkage isomerism. This linkage isomerism, it has another name, that is the salt isomerism అని కూడా అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం? సాల్ట్. ఇట్ మే బి టర్మ్డ్ as salt isomerism also. Linkage isomerism అన్నా salt isomerism అన్నా both are same. In both the cases, the condition is what? Coordination sphere should have the ambidentate ligand. Otherwise, there is no question of possibility of linkage isomerism. Then we will go for the example. మనము ఎక్కడ చెప్పిన linkage isomerism, the ligands are classified into several types. అక్కడ చెప్పినాం 7-8 types లోపల this is one of the best example. Now we will go for the linkage isomer. The first compound is pentaamine cobalt. ఇక్కడ this is pentaamine ఉంది, cobalt ఉన్నది, NO2 nitro ఉన్నది. దేన్ని అంబిడెంటేట్ లైగండ్ అన్నా మనం? as per our previous class, if you go for it should be the monodentate ligand only. In monodentate ligand, the one of the atom of that ligand donate the electron pair towards the central metal ion, results the formation of coordinate covalent bond to form a complex. Then in the same monodentate ligand,
Another atom can donate the electron pair towards the central metal ion to form a coordinate covalent bond, results the formation of a complex. So that the అంటే ఒకటే లైగండ్ లోని మోనోడెంటేట్ లైగాన్ లోని ఒక ఆటం సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ తో ఒక బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. అదే లైగాన్ లోని ఇంకొక ఆటం సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ తో బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని ఇంకొక రకమైన కాంప్లెక్స్ ఏర్పరుస్తుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ లైగాండ్ ఏ లైగాండ్ అంటే మనం అంబిడెంటేట్ లైగాండ్ గా చెప్పవచ్చు. మనం నిన్న చెప్పినాం ఇట్ ఇస్ బోత్ ద లైగాండ్స్. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ నేమ్ ఇస్ పెంటా అమైన్ నైట్రో కోబాల్ట్, పెంటా అమైన్ నైట్రో కోబాల్ట్, ఇక్కడ ఏమన్నా కోబాల్ట్ 3 bromide, cobalt కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైతే cobalt 2 bromide. Now we can observe this another one, pentaamine nitrito cobalt 2 bromide. ఇక్కడేమో pentaamine nitro cobalt 2 bromide. This is pentaamine nitrito cobalt 2 bromide. ఇక్కడ చూడండి, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద స్ట్రక్చర్, మీకు క్లారిటీగా ఉన్నాయి. NO2 లోపల ఎన్ ముందుంది కాబట్టి నైట్రోజన్ కెన్ డొనేట్ ద ఎలక్ట్రాన్ టువర్డ్స్ ద కోబాల్ట్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ టు ఫార్మ్ ఏ కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్, రిజల్ట్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పెంటామైన్ నైట్రో కోబాల్ట్ 2 బ్రోమైడ్. కాబట్టి ఇక్కడ NO2 లో నైట్రోజన్ ఇస్ బాండింగ్ విత్ బాండ్ విత్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, దర్ ఇస్ అ కోబాల్ట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హియర్ ఇక్కడికి రాగానే నైట్రోలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ కెన్ డొనేట్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్ టువర్డ్స్ ద సెంట్రల్ మెటల్ కోబాల్ట్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ టు ఫార్మ్ దిస్ ఇస్ ద నైట్రైట్, పెంటామైన్ నైట్రైటో కోబాల్ట్ 2 bromide. Now if you go for after formation of this type of bonds, ఈ నైట్రో గ్రూప్ ఉన్న ఆ కాంప్లెక్స్ ఏమో మోర్ స్టేబుల్, నైట్రైటో గ్రూప్ ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ ఏమో అన్స్టేబుల్. So that getting the stability, if it is the more stable, the nitrogen is donating the electron towards central metal ion in nitro group. అప్పుడు అది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ఒకవేళ నైట్రో గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ కనుక డొనేట్ చేస్తే అప్పుడు ఏర్పడ్డ కాంప్లెక్స్ అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. దట్ ఇండికేట్స్ దట్ నైట్రో ఇస్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ NO2, నైట్రో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ONO. సో దట్ దీన్ని బట్టి మనం వాటి యొక్క స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. Similarly, pentaamine nitro iron 2 iron 3 chloride, pentaamine nitrito iron 3 chloride. ఇక్కడ NO2 is the ambidentate ligand. So that we will go for another example. ఇక్కడ సైనో గ్రూప్ ఉన్నది ఎక్కువ, డయాక్వో డైసైనో ప్లాటినం పెలాడియం 2. సిమిలర్లీ ఇక్కడ డయాక్వో డై ఐసోసైనైడ్, ఇది సైనైడ్, ఇది ఐసోసైనైడ్ పెలాడియం 2. సో దట్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ సైనైడ్ కార్బన్ డొనేటింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ టువర్డ్స్ ద పెలాడియం, దేర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ బాండ్ బిట్వీన్ ద పెలాడియం అండ్ కార్బన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐసోసైనైడ్ లోపల పెలాడియం నైట్రోజన్ల మధ్య బంధం ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ పెలాడియం కార్బన్ల మధ్య బంధం. ఎప్పుడైతే సైనో గ్రూప్ ఉంటుందో ఇట్ విల్ బి ద మోర్ స్టేబుల్. ఎప్పుడు ఐసోసైనో ఒకటి ఉంటుంది దాని యొక్క స్టెబిలిటీ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇక థయోసైనాటో ఐసోథయోసైనాటో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దిస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అంబిడెంటేట్ లైగాండ్. ఇక్కడ మీకు ఐ విల్ గివ్ ద స్ట్రక్చర్. ఒకవేళ సల్ఫేట్ S2O4 మనకు ఒకవేళ అట్లా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఏమనిపడుతుంది చూడండి, SO అంటే మనకు S2O3, ఇక్కడ ఈడ కూడా S2O3. ఈ S2O3 లోపల సల్ఫర్ తో బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు వన్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్, ఆక్సిజన్ తో బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు వీల్ గెట్ ద అనదర్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే అంబిడెంటేట్ లైగాండ్ ఉంటేనే, అంటే ఎగ్జాంపుల్ నైట్రో గ్రూప్ కానీ, సైనో గ్రూప్ కానీ, థయోసైనో గ్రూప్ కానీ, S2O3 గ్రూప్ కానీ, ఇటువంటి అంబిడెంటేట్ లైగాండ్లు ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా మనకు ఏర్పడేటటువంటి బంధాన్ని ఐసోమెరిజాన్ని ఏమంటాం అంటే లింకేజ్ ఐసోమరిజం అంటాం, లేదా దాన్ని ఏమంటాం సాల్ట్ ఐసోమరిజంగా. బాగా గుర్తుపెట్టారు, అయనైజేషన్ జరగానంటే ఆ అయనైజేషన్ స్పియర్ ఉండాలి, లింకేజ్ ఐసోమరిజం జరగానంటే అంబిడెంటేట్ లైగాండ్ ఉండాలి. అప్పుడే దెన్ ఇట్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద థర్డ్ వన్, హైడ్రేట్ ఐసోమరిజం.
ఇక్కడ కూడా ఏమైతుంది, ఈవెన్ లింకేజ్ ఐసోమరిజంలో కూడా ఏంది అగైన్ ఈడ ఎక్స్చేంజ్ జరగట్లే. ఈడేమైతుంది దాంట్లో మోనోడెంటేట్ లైగాన్ లోపలనే డొనేటింగ్ ఆటమ్ యొక్క నేచర్ని బట్టి దానికి స్టెబిలిటీస్ మారుతుంది. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ హైడ్రేట్ ఐసోమరిజం. హైడ్రేట్ ఐసోమరిజం అంటే దీని తెలుగులో ఏమంటామంటే సార్ధ అనుసాదృశ్యం అంటాం. ఇది జరగాలంటే తప్పకుండా కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లో కానీ అయనైజేషన్ స్పియర్లో కానీ తప్పకుండా వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. సో దట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ వాటర్ షుడ్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్. యూ కెన్ సీ దిస్ hexaquo cobalt 3 chloride. Hexaquo cobalt 3 chloride. When this is treated with the silver nitrate, we will get the 3 moles of silver chloride precipitate. The formation of 3 chloride silver chloride precipitates indicates that 3 chlorine ions are present at ionization sphere. So that here it will be the takes place. మీకు డౌట్ రాస్ మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ సెకండ్ వన్. అవుట్ ఆఫ్ ది 6 వాటర్ లైగన్, one water is came out and 1 chloro is inside into the coordination sphere. When this is subjected to silver nitrate, we will get the 2 moles of silver chloride precipitate. In case of here, we will get the single. In case of here, we didn't get the any silver chloride precipitate. That is, this indicates that exchanging of water molecule between the coordination sphere and the ionization sphere. అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి వెళుతుంది, అయనైజేషన్ లో స్పియర్ లో ఉన్నది. ఇక్కడ మీకు డౌట్ వస్తుంది, ఈజ్ ఇట్ అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం అంటే this is a specific example. Only water molecule can do this type, otherwise there is no others. కాబట్టి వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంటే జరిగేటటువంటి దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం, హైడ్రేట్ ఐసోమరిజం అని చెప్తాం. కాబట్టి సో దట్ ఇట్ 100% it comes to under hydrate isomerism only. Then we will go for another one, coordination isomerism. Then ఏమంటారు సమన్వయ అనుసాదృశ్యం. Again here it has also one condition. The condition is that in coordination isomerism రావాలంటే 2 coordination complexes ఉండాలి. 2 complexes should be present. 2 coordination complexes should be present. Now we will see this here. CONH3 taken 6 times to the power of +3. COCN taken 6 times to the power of -3. Now here what happened? This is one coordination sphere. This is another coordination sphere. Now how we will explain this coordination isomerism? Here the exchange of the ligands between the 2 coordination spheres. Exchange of the ligands between 2 coordination spheres. That isomerism is known as coordination isomerism. అంటే 2 సమన్వయ మండలాల మధ్య లైగన్ల యొక్క వినిమయం ద్వారా జరిగేటటువంటి అనుసాదృశ్యాన్ని మనం ఏమంటామంటే కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజంగా చెప్తాం. కండిషన్ ఏముండాలి, 2 కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ షుడ్ బి దేర్. ఇంకా కొందరు ఏం చెప్తారంటే ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్స్ బిట్వీన్ ద 2 కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఆల్సో known as కోఆర్డినేషన్ ఐసోమర్. బట్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అనేది అంత ఈజీ కాదు. బట్ లైగాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఈవెన్ అట్లా చెప్పినా ఇట్లా చెప్పినా బోత్ విల్ బి ద సేమ్, బోత్ ద ఆన్సర్ విల్ బి ద సేమ్. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఇక్కడ క్రోమియం 6 moles of water, 6 moles of అమోనియం, దీన్ని ఏమంటాం ఎగ్జామైన్ క్రోమియం 3 అయాన్. దీన్ని ఏమంటాం ఎగ్జాసయానో కోబాల్టేట్ 3 అయాన్. ఎగ్జాసయానో కోబాల్టేట్ 3 అయాన్ చెప్తాం. ఇప్పుడు ఈ క్రోమో ఏమైందో చూడండి. క్రోమో దగ్గరికి అమోనియా ప్లేస్ లోపల సైనో గ్రూప్స్ లైగండ్ వచ్చినాయి. ఈ అమోనియము సైనో ప్లేస్ కి వచ్చింది కాబట్టి నౌ యూ కెన్ సీ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ హెక్సాసయానో క్రోమేట్ 3 అయాన్. హెక్సాసయానో క్రోమేట్ 3 అయాన్. ఇంతకుముందు ఏముండే హెక్సా అమైన్ క్రోమియం 3 అయాన్ ఉండే. హెక్సా అమైన్ క్రోమియం 3 అయాన్.
ఇప్పుడు ఎట్లా మారింది? ఇట్ ఈస్ hexacyanochromate because coordination sphere is existing with negative charge కాబట్టి the suffix should be the after central metal ion is 8 కాబట్టి సో దట్ ఏం చెప్తాం? hexacyanochromate 3 ion కింద చెప్తాం. సిమిలర్లీ we will go for here hexacyanocobalt 3 ion పోయి ఇక్కడ ఏమైందంటే hexaamine cobalt 3 ion గా మారింది. ఇండైరెక్ట్ గా ఐదర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అన్నా ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ద లైగండ్స్ అన్నా both will be the same only. This type of isomerism is known as coordination isomerism. Similarly, we will go for another example. Here C2O4 is the oxalate OX. This is a tris oxalate cobaltate 3 ion. The name of this molecule is as tris oxalate. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. ఆక్సలేట్ అనేది బైడెంటేట్ లైగాండ్, tris oxalate cobaltate because coordination sphere with negative charge, cobaltate 3 ion. X minus 6 is equal to minus 3, X is equal to 3 వస్తుంది కాబట్టి oxidation state of cobalt is 3 కాబట్టి the name is as ఏం చెప్తాం? tris oxalate cobaltate 3 ion. Similarly, we will see this here tris ethylene diamine chromium 3 ion. Tris ethylene diamine En ethylene diamine chromium 3 ion. Here what happened here? Exchanging of the ligands between the two coordination spheres so that oxalate comes into the ethylene diamine. Ethylene diamine ఏమైంది? ఆక్సలేట్ వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు tris ethylene diamine cobalt 3 ion. ఇంతకుముందు కోబాల్టేట్ 3 ion అయింది, ఇప్పుడు కోబాల్ట్ 3 ion అయింది. నవ్ ద క్రోమియం ఇక్కడ క్రోమియం 3 ion అయింది, ఇక్కడికి రాగానే ఏమవుతుందంటే tris oxalate chromate 3 ion గా మారింది. సో దట్ కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం జరగాలంటే ఇట్ షుడ్ బి there are the two coordination sphere. Similarly, you can observe this hexa-aquo iron 2 ion, hexaamine cobalt 3 ion. మీరు దానికి హోంవర్క్ రండి. సిమిలర్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ఇథిలిన్ tris ethylene diamine chromium 3 ion. ఇది ఇథిలిన్, ఇది కూడా ఆక్సలేట్ బెటర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆక్సలేట్. ఇది అవసరం. ఇది దీనికి ఇంకోటి మీరు హోంవర్క్ రాయాలి. ఇది కోబాల్ట్ పెట్టండి. ఈడ ఇథిలిన్ డయామైన్ దగ్గర ఒకటి ఇంకొకటి ఏదన్నా పెట్టి రాస్తే సరిపోతుంది. Now, what is the coordination isomerism? Coordination isomerism is nothing but exchanging of the ligands between the two coordination spheres or exchanging of the central metal ion between the two coordination spheres. That is known as a coordination isomer. Then we will have another example is another isomerism is coordination position isomerism. This is the fifth one, coordination position isomerism. ప్రతి దానికి ఒక కండిషన్ ఉన్నట్లే దీనికి కూడా ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. ద కండిషన్ ఈజ్ దట్ హియర్ ఇట్ విల్ బి ద పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్సెస్. ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్సెస్. పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్సెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజం, సమన్వయ స్థాన అనుసాదృశ్యం ఉంటుంది. తెలుగులో ఏమంటాం? సమన్వయ స్థాన అనుసాదృశ్యం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దెన్ we will here you can observe this. What is the coordination position isomerism? Now you can observe the one of the examples. Here is the number one. Cobalt is the two central metal ions. One cobalt bonded with cyano ligand, another cobalt is bonded with ammonia ligand. The both were with bonded with bridge ligand, that is OH. What will be the name of this compound? Tetraamine, tetracyano, mu dihydroxo, cobalt. ఇదేనైతుంది 10. కోబాల్ట్ 3, డైకోబాల్ట్ 3. దాని ఏమంటాం? డైకోబాల్ట్ 3 అని చెప్తాం. సేమ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. దీనికి
ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యు సీ ఇడ 4 అమోనియా లైగండ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 6 సైనో లైగండ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 4 సైనో లైగన్ లోపల 2 సైనో లైగన్లు అమోనియా ప్లేస్లో పోతే అమోనియాలో ఉన్నటువంటి 4 ఇక్కడికి వస్తాయి. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ రాయాలని ఐ రిటర్న్ హియర్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది కూడా చూడండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకవేళ ఈ అమోనియా ఉన్న చూడండి NH3ని యూ కెన్ ట్రీట్ యాజ్ వద్దులేదు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్స్ ఉండాలి. పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్స్ లోపల ఈచ్ లైగాండ్ ఈ లైగాండ్కు ఉన్నటువంటి ఈ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్కు ఉన్నటువంటి లైగాండ్స్ ఇంకొక సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్కు ఉన్నటువంటి లైగాండ్ల మధ్య ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ద లైగాండ్స్ బిట్వీన్ ద టూ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్స్ ఇన్ పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్స్. అంటే పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్స్ లోపల కేంద్రలోహ అనుకున్నటువంటి లైగాన్లు ఒకదానితో ఒకటి వినిమయం నొందడం ద్వారా ఏర్పడేటటువంటి అనుసాదృశ్యాన్ని ఏమంటామంటే కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజంగా చెప్తాం. నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ దీనిలో క్లియర్. కోబాల్ట్ this cobalt has 4 chloroligands. This cobalt has 4 aqua ligand, water ligand. Here 2 NH2 groups are there. This is 2 bridge ligand. దీని ఎట్లా రాస్తున్నాం చూడండి, సేమ్ bridge ligand, ఇక్కడ cobalt, ఇక్కడ cobalt. Out of this 4 aqua ligands, 2 ligands are came into the this. Here out of 4 chloroligands ఒక 2 ఇటు వచ్చినాయి. కానీ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్చేంజ్ విల్ బి టేకెన్ ప్లేస్, బట్ దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ రైటింగ్ ఆఫ్ దట్ కాంప్లెక్స్ నేమ్. అంటే మనం అది ఎట్లా మారినా కూడా కాంప్లెక్స్ పేరు మాత్రమే సేమ్, స్ట్రక్చర్ మాత్రమే ఓకే. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద నెగటివ్. జనరల్గా ఏం చెప్తే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద నెగటివ్ సైన్, బికాస్ ఈవెన్ దో when structure is changing, generally nomenclature should be the change. But whereas here, there is no question of changing of the nomenclature, but structure is changing. Similarly, you can observe this here, nickel, ethylene diamine, water, rendu oka OH NO. OH is a bridge ligand, nitrated is a bridge ligand. Out of 4 water ligands, two water ligands are goes to this nickel. Out of these 2 ethylene diamines, 1 ethylene diamine come to here. అంటే ఒక ethylene diamine ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇటు వస్తుంది, ఇక్కడ 4 వాటర్ లోపల 4 వాటర్ లైగండ్స్ అటు పోతాయి. సో దట్ హియర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ద లైగండ్స్ బిట్వీన్ ద 2 సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్స్ ఇన్ పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్సెస్, దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం ఇస్ నోన్ యాజ్ దాని ఏమంటాం కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్. అంటే పొజిషన్ లోపల తేడా వచ్చింది కాబట్టి సేమ్ మాలిక్యూల్ విల్ బి ద సేమ్, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఇక్కడ ఉన్న 2 CNలు ఇటు వచ్చినాయి, ఇటు అటువైనాయి కాబట్టి దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమర్. అంటే ఓన్లీ ఇక్కడ దాని యొక్క స్థానాలలో మార్పు వచ్చింది డ్యూ టు ద ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ద లైగండ్స్ బిట్వీన్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్, ద పొజిషన్స్ విల్ బి చేంజ్. therefore that type of isomerism is known as coordination position isomerism. Now you can see the one more example. చెప్పం సార్, ఎందుకు సార్ అట్లా ఎక్స్చేంజ్ అయినాయి అవి లైగెండ్? అంటే ఎక్స్చేంజ్ అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ద 2 సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ సేమే. అట్లా కావడం అనేది ఏంటంటే డ్యూ టు ద రియాక్టివిటీని బట్టి. ఇంకా అక్కడ ఈడ చూడండి, సపోజ్ 2 ఇథిలిన్ డయామైన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి. 2 ఇథిలిన్ డయామైన్లు ఉన్నప్పుడు 2 బల్కీ గ్రూపులా, 2 బల్కీ గ్రూపులు ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటి మధ్యన స్టీరిక్ హిండరెన్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఆ స్టీరిక్ హిండరెన్స్ ను తట్టుకోవడానికి అక్కడికి వెళ్ళి పోయి పక్కకు పోదాం అన్నది. ఇప్పుడు నీ ఎంబడి ఎప్పటికీ ఒక 2 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకో,
నేను ఎప్పటికీ ఏదో మాట్లాడిచ్చి సతాయిస్తా అంటే ఈడెందుకు కూర్చున్నాడు, పక్క పోయి కూర్చుంటావు అనిపిస్తుందా? అనిపించదు. దట్ ఈస్ ద నేచర్. క్లాస్ రూమ్లో కూర్చుంటావు కానీ ఇంకో బెంచ్లో కూర్చుంటావు. దిస్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. అంటే మెయిన్ ఏంటంటే డ్యూ టు ద సమ్ ఏమంటారు దాన్ని, ఫ్రీగా ఉండకపోవడం, హ్యాపీగా ఉండకపోవడం, సంథింగ్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్, ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ రిపల్షన్ జరగడం, వాటిని తట్టుకోవడానికి అనువుగానే ఇట్లా జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఇట్లా జరిగితేనే ఇటువంటి ఐసోమరిజాన్ని ఏమంటాం మనం, కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజంగా చెప్తాం. అంటే అందుకే అది బాగా ఫెమిలియర్ కాలే. కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం ఫెమిలియర్ అయింది కానీ కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజం ఫెమిలియర్ కాదు. ఒకవేళ ఇటువంటి స్ట్రక్చర్స్ మీకు కానీ ఇస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి? 2 స్ట్రక్చర్లు ఇచ్చినప్పుడు దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజం అని చెప్పడానికి మాత్రమే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకవేళ వై ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే డ్యూ టు ద దిస్ రీజన్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. ఇంకా టెక్నికల్ గా ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు, బట్ మాక్సిమం అయితే దిస్ విల్ బి ద మెయిన్. Okay, this is about the coordination position. Then we will go for polymerization isomerism. Actually, this is not a original polymerization isomerism. అంటే ఒరిజినల్ గా చెప్పడానికి ఐసోమరిజం కాదు. మా ఎంపిరికల్ ఫార్ములా కనుక చూసినట్లయితే సో దట్ ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఇట్లా, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ ఒరిజినల్ ఐసోమరిజం, బట్ వాటి యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఏమైతాయంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. కాబట్టి ఏదో మనం చెప్పాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ప్లాటినం డయామైన్ డైక్లోరో ప్లాటినం 2 కాంప్లెక్స్. దీన్ని మనం ఎట్లా రాస్తున్నాం అంటే టెట్రా క్లోరో ప్లాటినేట్ 2 అని, టెట్రా అమైన్ ప్లాటినం 2 అయాన్ అని రాస్తాం. అంటే ఈ ఎంపిరికల్ ఫార్ములాను 2 వేర్వేరు స్ట్రక్చర్స్ గా రాసినప్పుడు వాటి యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఏమైతాయంటే మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇటువంటి ఐసోమరిజాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం పాలిమరైజేషన్ ఐసోమరిజం అంటాం. అంటే మనం ఇథిలిన్ మాలిక్యూల్ వెన్ అండర్ గోస్ టు పాలిమరైజేషన్ వీఆర్ గెట్టింగ్ పాలిఇథిలిన్ అని ఎట్లా చెప్తామో ఆ టైప్. అందుకే కండిషన్ ఇక్కడ చెప్పినాం, ఒరిజినల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్ ఐసోమరిజం, ఏదో ఇట్లా చెప్పాలి కాబట్టి చెప్పేది. బట్ ఎక్కడ మనకు డిఫరెంట్ వస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ లోపల మాత్రమే డిఫరెంట్ వస్తుంది. ఎంపిరికల్ ఫార్ములా విల్ బి ద సేమ్ ఓన్లీ. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ లైగండ్ ఐసోమరిజం. సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటుంది, బట్ డిఫరెంట్ దేర్ ద లైగండ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇది ఇక్కడ చూడండి, మామూలుగా దీన్ని ఏమంటావు 1,2 డయామైన్, దీని ఏమంటావు 1,2 డయామైన్ ప్రొపేన్ అంట, దీన్ని ఏమంటావు ప్రొపిలిన్ డయామైన్ అంట. ఒకవేళ ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటామంటే ఈ NH2 దే ఆర్ ద విసినల్ పొజిషన్, పక్క కార్బన్ల మీద ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, పక్కన ఉండకుండా ఈ NH2 గ్రూప్ కొంచెం దూరానికి పోతుంది, అంటే షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ థర్డ్. ఇప్పుడు దీనికన్నా ఇది మోర్ స్టేబుల్. పక్క ఉంటే ఎందుకు పోయింది సార్ అంటే పక్క ఉంటే మధ్యన ఏమవుతుంది, రిపల్షన్ జరుగుతాయి, స్టీరిక్ ఇండరెంట్ జరుగుతాయి. దీనివల్ల కొంచెం ఏమవుతుంది, ఫ్రీనెస్ ఉండదు. కాబట్టి దెన్ ఇట్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు, అప్పుడు దీన్ని ట్రైఇథిలిన్ డయామైన్ అంటే ట్రైమిథిలిన్ డయామైన్ అని ఇప్పుడు దీన్ని చెప్తాం, ట్రైమిథిలిన్ డయామైన్. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, లైగండ్ యొక్క పొజిషన్ లో తేడా వచ్చింది. కాబట్టి దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం ఇస్ నోన్ యాజ్ లైగండ్ ఐసోమరిజంగా చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏదో చెప్పుకోవడానికే వస్తాయి తప్ప ఫస్ట్ మనం చెప్పిన 5 మాత్రమే మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెంట్, అప్ టు 6 కూడా ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి. మిగతా ఇవి రొటీన్ గా మీకు తెలియడం కొరకే చెప్పడం జరిగింది. ఓన్లీ ఇక్కడ ఏంది సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, బట్ డిఫరెంట్ దేర్ ద లైగండ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ లైగండ్ యొక్క పొజిషన్ లోపల తేడా వస్తుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం ఇస్ నోన్ యాజ్ లైగండ్ ఐసోమరిజం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం. మీరు స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజంలో ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం అంటే ఏంది, లింకేజ్ ఆర్ సాల్ట్ ఐసోమరిజం అంటే ఏంది, హైడ్రేట్ ఐసోమరిజం అంటే ఏంది, కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం అంటే ఏంది, కోఆర్డినేషన్ పొజిషన్ ఐసోమరిజం. ఈ 5 మీద ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా యూ మే బి పర్మిటెడ్ టు ఆస్క్. సార్ అయోనైజేషన్ ఐసోమరిజం ఉంది కదా సార్, అక్కడ ఆనయాన్ బదులు క్యాటయాన్ ఉంటే అది ఎట్లా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది సార్? అందుకే మనం ఏం చెప్తామంటే కాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసేంత సీను దీనికి ఉండదు. ఎందుకంటే కాటయాను కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లకు పోదు. మనం కాటయాను ఇటు సైడ్ ఉన్నది అనుకో,
రెండు కాటయాన్ల మధ్యన ఎక్స్చేంజ్ జరగాలి, కానీ అది అంత ఈజీ కాదు. కాబట్టి అయనైజేషన్ రైట్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఆనయాన్లు ఉన్నటువంటి ప్లేస్నే మనం అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం. అందుకే ముందే ఏం చెప్పినాం, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ కు రైట్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం అన్న. ఎందుకంటే ఇది ఆనయాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, అప్పుడు మాత్రమే ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ పొటాషియం K4 ఉన్నది అనుకో, సరే జరగవచ్చు కదంటే అది అంత పొటాషియం అంత జరిగేంత ఈజీ కాదు, అది మామూలు కాదు. పొటాషియం లోపలికి అంటే పోదు, ఇది ఆనయాన్ కాబట్టి ఇట్ కెన్. సో దట్ అందుకే మనం ఏం చెప్తాను, టోటల్లీ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఆనయాన్లకు మరియు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లో ఉన్న లైగాన్లకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఎక్స్చేంజ్ నే మనం అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం అని చెప్తాం, కానీ కాటయాన్స్ అంత ఈజీగా జరగవు. మనకు లేవు కూడా ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, then we will go for the another isomerism, that is stereo isomerism. ఈ స్టీరియో ఐసోమరిజం దేని స్టీరియో ఐసోమరిజం మనం ఎక్కడ పోయినా ద సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. మనం దేని స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం డిఫర్ ఇన్ దేర్ స్ట్రక్చర్ లో తేడా వస్తే స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం. సిమిలర్లీ వి విల్ గో ఫర్ హియర్ ద స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద లైగన్స్ అరౌండ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. అంటే కేంద్రలోహ ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి లైగన్ల యొక్క అమెరికలో తేడా వల్ల ఏర్పడేటటువంటి ఈ అనుసాదృశాన్ని ఏమంటామంటే స్టీరియో ఐసోమరిజం అంటాం. మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లైగన్స్ అరౌండ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టీరియో ఐసోమరిజంగా చెప్పవచ్చు. దీన్ని క్షేత్ర సాదృశ్యంగా చెప్తాం. దిస్ స్టీరియో ఐసోమరిజం ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ, ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు, స్పేషియల్ ప్రాదేశిక అమెరికలో భేదం, తెలుగులో ఏమంటాం, ప్రాదేశిక అమెరికలో భేదం వల్ల ఏర్పడిన అనుసాదృశ్యాన్ని ప్రాదేశిక అనుసాదృశ్యంగా చెప్తాం. అంటే దీని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు, స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లైగన్స్ అరౌండ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. అంటే కేంద్రలోహ అయాన్ చుట్టూ లైగన్లను మనం అటు ఇటు మారుస్తూ ఉంటాం కదా, ఆ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే వీ విల్ హ్యావ్ ద వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ది స్టీరియో ఐసోమరిజం is classified into two types. One is geometrical isomerism, second one is optical isomerism. In case of our organic chemistry, it is classified into three types: conformational isomerism, geometrical isomerism, and optical isomerism గా అక్కడ ఏం చెప్తాం. ఇక్కడ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అగైన్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ సిస్ ట్రాన్స్ అని ఒకప్పుడు చెప్పేది. ఇప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ ఉండదు. జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్. ఇంతకుముందు మనం డివైడ్ చేసేది, సిస్ అంటే ఇదని, ట్రాన్స్ అంటే ఇదని చెప్పేది. ఇప్పుడు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా రెండు కలిపినట్టు చెప్పాలి. నెంబర్ 2 ఈజ్ ద ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం, దాన్ని ఏమంటారు దృక్ సాదృశ్యము. జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అంటే దాన్ని ఏమంటాం క్షేత్ర సాదృశ్యంగా చెప్పవచ్చు. Then we will see here what is the geometrical isomerism, what is mean by cis isomerism, what is mean by trans isomerism. ఇది కనుక తెలిసినట్లయితే this is very easy. In Latin language cis means same. cis అంటే ఏంది? సేమ్ అంటే ఒకే వైపు, ఒకే వైపు అంటే పక్క పక్కన, ఒకే వైపు అంటే పక్క పక్కన, పక్క పక్కన అంటే అడ్జసెంట్ గా, ఆయన మాకు బాగా అడ్జసెంట్ గా ఉంటాడు. అట్లా ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ కనుక ఎక్కడైతే ఉంటాయో all these arrangements are comes to under the cis కిందికి వస్తాయి. cis means what? సేమ్, లేదా ఒకే వైపు, లేదా అడ్జసెంట్, లేదా పక్క పక్కన. ఇఫ్ ద సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ligands are present at సేమ్ సైడ్ ఆర్ ఒకే వైపు, పక్క పక్కన ఉన్నాయనుకోండి, లేదా అడ్జసెంట్ గా ఉన్నాయనుకోండి, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం ఇస్ నోన్ యాజ్ సిస్ ఐసోమరిజం. అంటే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ligands ఆర్ ఎట్ వన్ ప్లేన్, అంటే స్థలానికి ఒకే వైపు కనుక ఉన్నట్లయితే దట్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం ఇస్ నోన్ యాజ్ సిస్ ఐసోమరిజం. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ట్రాన్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రాన్స్? సిమిలర్లీ ట్రాన్స్ మీన్స్ ఆపోజిట్. ఆపోజిట్ అంటే ఎక్రాస్, ఎక్రాస్ అంటే డయాగోనల్, డయాగోనల్ అంటే వ్యతిరేకము, వ్యతిరేకం అంటే మనం ఇంకొకటి ఏం చెప్తామంటే డయాగోనల్, మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తారు కర్ణ సంబంధం అంటారు చూడు. ఇవన్నీ కనుక ఉన్నట్లయితే దీన్ని ఏమంటాం అంటే ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం అంటారు. అంటే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ లైగన్స్
similar type of ligands are అంటే రెండు similar type of ligands to are at opposite to each other. Opposite అంటే మీనింగ్ ఏంది? ట్రాన్స్ అంటే ఏంది? ఎక్రాస్ అంటే ఏంది? డయాగోనల్ అంటే ఏంది? కర్ణ సంబంధం అంటే ఏంది? వ్యతిరేకం. దీంట్లో ఇన్ని పదాలు 5 పదాల లోపల ఏది వాడినా కూడా ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ట్రాన్స్ఫర్. జనరల్ గా ఆపోజిట్ గా మాడితే ఎక్రాస్ గా మాట్లాడతాను అంటూ, దాన్నే కనుక మనం కెమిస్ట్రీలో మాట్లాడితే ఈజ్ ట్రాన్స్ క్యాండిడేట్ అనాలి. అంటే మనకు ఎవరైతే వ్యతిరేకంగా ఉంటారో, మనకు ఎవరైతే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారో, మనం వానికి అర్థం కాకుండా ఉండాలి, మన పక్కనికి అర్థం కావాలంటే ఏం చెప్పాలి? ఈజ్ అ ట్రాన్స్ క్యాండిడేట్ బై అంటే ఈజ్ అ ట్రాన్స్ క్యాండిడేట్ అంటే ఏంది? వాడు నాకు ఆపోజిట్ అని, వాడిని మాట్లాడిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఎక్రాస్ గా మాట్లాడతాడని, నేనోటి చెప్తే వాడోటి డయాగోనల్ రిలేషన్ అని, వ్యతిరేకం అని, ఇది మీనింగ్. కెమిస్ట్రీలో చెప్తే అట్లా చెప్పాలి. అరే క్లియర్? ఆర్ యూ వెరీ క్లియర్? సిస్ అంటే ఏంది? ట్రాన్స్ అంటే సిస్ అంటే similar type of ligands are present at one plane, cis అంటాం. Similar type of ligands are present in opposite, అంటే ప్లేన్ కి ఆపోజిట్, తలానికి ఆపోజిట్ లో ఉన్నట్లయితే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ట్రాన్స్. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన మనం విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ మేడారం జాతర ఈజ్ గోయింగ్, అవునా కదా? మేడారం జాతరలో చాలా మంది ఏం చేస్తారు, కొంచెం లగ్జరీగా రిచ్ గా ఉన్న వాళ్ళంతా మేకలు గీకలు వాడతారు. నార్మల్ మనటువంటి లావరీగల్ అంతా ఏం చేస్తారు, జనరల్లీ వీఆర్ యూజింగ్ బంగారం అంటే ఏంది, బెల్లము, దాంతో పాటు ఏంటంటే కోడిని కూడా ఇచ్చి మొక్కుతాడు. ఇప్పుడు కోడి జనరల్గా ఎట్లా ఉంటది, కోడి కాళ్ళు, కోడి ముక్కు ఎప్పుడు భూమి దిక్కే చూస్తుంటాయి, భూమి తలానికే చూస్తాయి. అప్పుడు దాని పొజిషన్ ఏ పొజిషన్ అంటే సిస్ పొజిషన్ అంటాం. కాళ్ళు దాని ముక్కు ఎటు దిక్కుంటది ఎప్పుడు కూడా టువర్డ్స్ గ్రౌండ్, దాన్ని ఏమంటారు? సిస్ పొజిషన్ అంటారు. సపోజ్ ఇక దాన్ని మేడారం తీసుకుపోవాలనుకున్నప్పుడు ఇంట్లో ఏం చేస్తాం, దాన్ని మొక్కి దానికి ఇంత కళ్ళు వచ్చి దాని తలను పైకి అంటారు. పైకి అనగానే ట్రాన్స్ అయితే, ఎప్పుడైతే దాని సిస్టమ్ సిస్ నుండి ట్రాన్స్ కు మారిందో దాని పని అయిపోయినట్టు, అవునా కదా? అంటే ట్రాన్స్ అంటే ఏంది, కాళ్ళకు ఆపోజిట్ గా తలకాయ వచ్చిందంటే జనరల్గా ఏం చేస్తాం, ఇక దేవునికి మొక్కి దాని పని అయిపోతుంది. ఎప్పుడు ట్రాన్స్పోజిషన్ లో వచ్చిందంటే కోడి దాని లైఫ్ అయిపోయినట్టు, సిస్ లో ఉన్నట్టే దానికి లైఫ్ ఉన్నట్టు. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ సిస్ ట్రాన్స్లేషన్. నౌ ఐ విల్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఇప్పుడు ఏఏ సిస్ అంటే ఏంది, తలానికి ఒకే వైపు, ఏఏలు ఒకే వైపు కనుక ఉన్నట్లయితే సిస్, ఏఏలు ఆపోజిట్ లో కనుక ఉన్నట్లయితే, తలానికి ఆపోజిట్ లో కనుక ఉన్నట్లయితే ట్రాన్స్ చెప్పారు. ఐ విల్ గివ్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సిస్ బోత్ ఆర్ both A's are present at below plane, that is cis. ఈ బీవీలు కూడా ఏబో ప్లేన్ లో ఉంటాయి, అటు ఆపోజిట్ లో ఉంటే దాన్ని బీబీ ఆపోజిట్ ఉన్నది, ఏఏ ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి, కాబట్టి దీన్ని ట్రాన్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు, వాట్ ఈస్ సిస్, వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ అంటే సిస్ మీన్స్ సిమిలర్ లైగన్స్ వన్ సైడ్, ట్రాన్స్ మీన్స్ సిమిలర్ లైగన్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్ అని చెప్తే గుర్తుపెట్టు. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2. అటు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 ఉన్నటువంటి లైగన్లను కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు హ్యావ్ ఏ సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం ఉందా లేదా అన్నదాన్ని ఆలోచించాలి. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 ఉన్న కాంప్లెక్సెస్ లోపల నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం, నో ఐసోమరిజం, దాంట్లో ఐసోమరిజం అనేది ఉండదు, నో జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం. ఒకవేళ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 కనుక ఉన్నా కూడా, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 3 ఉన్న కాంపౌండ్ లో కూడా cis trans isomerism, straight away simply you can say that no geometrical isomerism, no cis trans isomerism in case of coordination number 2, in case of coordination number 3 complexes లోపల ఇది ఉండదు, దాని మీద డిస్కషన్ అనవసరం. ఇఫ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ఉంటే in those complexes is it possible or is it exist అన్న డౌట్ మనకు వస్తుంది. ఒకవేళ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 కనుక ఉన్నట్లయితే, as per our valence bond theory, that molecule exists in the form of two shapes. One is tetrahedral structure కలిగి ఉంటుంది, second one is a square planar structure కలిగి ఉంటుంది. If the coordination number 4 కనుక ఉన్నట్లయితే, those coordination number 4 molecules are maybe in the form of tetrahedral structure, maybe in the form of square planar structure. That indicates that if the coordination number 4
ఉంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే sp3 hybridization will be takes place at the same time dsp2 hybridization is also takes place. If sp3 hybridization is takes place, its geometry should be the tetrahedral structure. If dsp2 hybridization is takes place, its geometry is a square planar complex. అంటే coordination number 4 ఉన్నప్పుడు it can exhibit the two types of hybridization. One is sp3, second one is a dsp2. If it is sp3, its geometry is a tetrahedral structure. If it is a dsp2, its geometry is a square planar complex. So that అంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 అనగానే మనకు గుర్తుకు ఏం రావాలంటే రెండు రకాల స్ట్రక్చర్స్ ఉండవచ్చు. ఒకటి టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, రెండవది స్క్వేర్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అది టెట్రాహైడ్రలా స్క్వేర్ ప్లేనారా అన్న డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి డిపెండ్ ఆన్ ద హైబ్రిడైజేషన్ బట్టి అది ఏ స్ట్రక్చర్ అనేది చెప్పడానికి స్కోప్. బట్ నో డౌట్ ఇఫ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 there will be a chance to have a tetrahedral structures as well as a square planar structures. But which one is correct అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇట్ షుడ్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద hybridization only. ఒకవేళ if you go for tetrahedral structure or if you go for square planar complexes, in case of tetrahedral complexes there is no geometrical isomerism. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. If the coordination is number 4, it hybridization is sp3, its geometry is tetrahedral. The tetrahedral complexes are లోపల ఏముంటాయంటే నో geometrical isomerism in case of tetrahedral complexes. Tetrahedral complex లోపల geometrical isomerism అనేది ఉండదు. Now why the tetrahedral complexes are not having geometrical isomerism అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే if you go for in tetrahedral geometry, you can observe that that structure is a diamond structure. It has 4 corners. The 4 corners are equidistant from the central metal ion. అంటే కేంద్రలో అయాన్కు లైగన్లన్నీ సమాన దూరాల లోపల ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అనేది మన నుండి కాదు కాబట్టి, సో దట్ అది తలానికి ఇటు తలానికి అటు అసలు దాంట్లో తలమే ఉండదు కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాం, there is no chance in case of tetrahedral complexes geometrical isomerism లేదు అని చెప్పడానికి the technical answer, the scientific answer is that all the ligands are placed in equidistance is the answer. టెట్రాహైడ్రల్ సమ్మేళనాల లోపల జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఉండకపోవడానికి గల కారణం అంటే ఏం చెప్పాలి? టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఉండకపోవడానికి గల కారణం అంటే 4 లైగన్లు కేంద్రంలో అయాన్కు సమాన దూరాల లోపల ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అనేది మన నుండి కాదు. డిఫరెన్షియేట్ చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదు అని చెప్తే సరిపోతుంది. ఇక దాని మీద డిస్కషన్ అని అవసరం. దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ geometrical isomerism in case of coordination number 4, that too sp3 hybridized complexes only. Then we will go for if the coordination number 4, if it is undergoes to dsp2 hybridization, then it has square planar complexes. Square planar complexes to dsp2 hybridization ఉన్నప్పుడు ఏర్పడతాయి కాబట్టి there will be a chance to have a geometrical isomerism, or geometrical isomerism may be exist అని చెప్తాం. బట్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఈజ్ ఇట్ 100% ఎగ్జిస్ట్ అన్నప్పుడు మనం ఆన్సర్ మాత్రం ఇక్కడ మేబీ అంటే సమ్ టైమ్స్ మే నాట్ బి ఆల్సో, అంటే గోడ మీద పిల్లి టైప్ అని. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4, I will give you some of the examples. In those complexes there is no question of geometrical isomerism. Now you can see the coordination number 4, the molecular formula, the structure of the complex. If it is as Ma4 to the power of charges, అంటే 4 లైగన్లు A4, అంటే 4 సిమిలర్ లైగన్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? మనం ఏం చెప్పినాం, సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ 2 ligands are present at one plane, it is cis. The similar type of 2 ligands are present in opposite plane లో ఉంటుంది అని ట్రాన్స్ అని చెప్పినాం. కాబట్టి ఇక్కడ 4 ఒకే రకం ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అది సిస్సులు ఉండొచ్చు, ట్రాన్స్లు ఉండొచ్చు. సో దట్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ Ma4 type of coordination complexes there is no question of geometrical isomerism.
సిమిలర్లీ MA3B అంటే మూడు ఒక టైప్ ఆఫ్ లైగాన్లు, ఇంకోటి వేరే టైప్ ఆఫ్ లైగాన్లు ఉన్నప్పుడు కూడా జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా అంటే హియర్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ. సిమిలర్లీ MAB3 ఈ రెండు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమే. అంటే A3 అంటాను, ఇక్కడ B3 అంటాడు, B అంటాను, ఏ అంటాను, అంటే ఇండైరెక్ట్ గా బోత్ వర్ సేమ్ ఓన్లీ. బట్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ మనం A3 ఉంది, A1 ఉంది అన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా చెప్పవలసిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ MA4, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ MA3B, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ MAB3 there is no geometrical isomerism because the similar ligands are present in the same plane, so that it is very difficult to differentiate, so that there is no question of geometrical isomerism in case of those molecular formula. Now we will have a optical isomerism. Geometrical isomerism may be exist in case of MA2B2, in case of MA2BC, in case of ABC2. ఇది ABC2 అన్న ఈ రెండు కూడా సేమే. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ABCD ఈ నాలుగిటి లోపల ఏమవుతుందంటే జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ మనం ఇంతకుముందే చెప్పినాం, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ఉన్నప్పుడు రెండు రకాల స్ట్రక్చర్స్ కానీ ఇక్కడ ఆ దాంట్లో కూడా ఈవెన్ దో DSP2 ఉన్నప్పటికీ 4 సిమిలర్ లైగాన్లు, 3 ఒకే రకం, 1 ఒక రకం, ఇటువంటి వాటి లోపల జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ కాదు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ A2B2 అంటే 2 ఒక రకం, ఇంకో రకం ఉండి 2 రకాలు, ఇది A2 ఒక రకం, BCలు ఇంకోటి, తర్వాత ABCDలు 4 ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ BC అన్నప్పుడే ఉండాలి, ABCD అన్నప్పుడే ఉండాలి అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తా. అట్ ప్రెసెంట్ నో డౌట్ దెర్ విల్ బి ఎ ఛాన్స్ వి విల్ హ్యావ్ ఏ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాస్ MA2B2, MA2BC, MABCD లోపల జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ టూ. Now we will go for here geometrical isomerism కొంత ఇంట్రొడక్షన్. మళ్ళీ దే బోత్ ఆర్ సింపుల్ గా కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ఉన్నప్పుడు టెట్రాహైడ్రల్ ఉంటుంది, స్క్వేర్ ప్లానార్ ఉంటుంది. నో జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం మే బి ఎగ్జిస్ట్ డైరెక్ట్ గా. టెట్రాహైడ్రల్ sp3 ligands are equidistant, సో దట్ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఉండదు. DSP2 స్క్వేర్ ప్లానార్ ఉంటాయి కాబట్టి మేబీ ఎగ్జిస్ట్. MA4 ఇంతవరకు మనం నో జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం. MA2, B2, BC వీటి లోపల ఉంటుందని చెప్పినాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. చూడండి, నెంబర్ 1 ఎగ్జాంపుల్ డయామైన్ డైక్లోరో ప్లాటినం 2 అంటే 2 అమోనియా అణువులు 2 క్లోరో. డయామైన్ డైక్లోరో నికెల్ 2, డయాక్వో డైక్లోరో ప్లాటినం 2. ఇవన్నీ దీంట్లో మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా అడగవచ్చు. డైఅమైన్ డైనైట్రో ప్లాటినం 2, డైక్లోరో డైసైనో నికెలేట్ 2, డైఅమైన్ డైక్లోరో మెర్క్యూరీ 2. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవన్నీ దేని కిందకి ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తే ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ కమ్స్ టు అండర్ MA2B2 టైప్ కిందకి వస్తాయి. MA2B2 టైప్ అనేది జామెట్రికల్ ఐసోమరిజాన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందని చెప్తాను కాబట్టి యూ కెన్ సీ దిస్ కాంపౌండ్. ఇప్పుడు ప్లాటినం ఇస్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. 2 అమోనియా మాలిక్యూల్స్ ప్లేన్ కు 1 సైడ్ ఉన్నాయి, 2 క్లోరో లైగండ్స్ ఆపోజిట్ లా సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి. సో దట్ దిస్ ఐసోమరిజం ఇస్ ద సిస్. ఇప్పుడు దీని పేరు ఏం చెప్పానంటే సిస్ డయామైన్ డైక్లోరో ప్లాటినం 2 అని చెప్పాలి. ఇంతకుముందు మనం ఏదో చెప్పేసాం, ఏది చెప్పినా రైటే. ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు 100% ఇట్ షుడ్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ సిస్ డయామైన్
డైక్లోరో ప్లాటినం 2 అని చెప్పాలి. ఒకవేళ ఇటువంటి స్ట్రక్చర్ కనుక ఉన్నట్లయితే ట్రాన్స్ డయామైన్ డైక్లోరో ప్లాటినం 2 పేరు సేమే, కానీ ముందు ఏం మారుతుంది, దాని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ మారుతుంది. కాబట్టి సిస్ అంటే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ లైగండ్స్ ఆర్ ఎట్ వన్ ప్లేన్, ట్రాన్స్ అంటే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ లైగండ్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ ప్లేన్. సో దట్ ఇక్కడ ఇది సిస్, ఇది కాకపోతే పేరు సేమే, పేరు సేమ్. ముందు ఏం రాయాలి, సిస్ అంటే గీ స్ట్రక్చర్ అని, ట్రాన్స్ అంటే గీ స్ట్రక్చర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సరిపోతుంది. నౌ వి విల్ గో ఫర్ సెకండ్ టైప్ MA2BC అను. A2 అనేది ఒకే రకమైన లైగండ్, బీసీలు అన్నం కూడా ఇవి డిఫరెంట్ లైగండ్స్. కానీ ఈ బీసీలు ఏముండాలి, ఈవెన్ దో డిఫరెంట్ లైగండ్ దే షుడ్ ద సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ లైగండ్. అంటే న్యూట్రల్ లైగండ్స్ అయినా కావచ్చు, నెగటివ్ లైగండ్స్ అయినా కావచ్చు, పాజిటివ్ లైగండ్స్ అయినా కావచ్చు, సేమే ఉండవలసిన అవసరం లేదు. A2 అనేది 100% సేమ్, B2 అనేది అది డిఫరెంటే, బోత్ షుడ్ బి ద డిఫరెంట్. బట్ నేచర్ పరంగా మాత్రం ఎట్లుండాలి, సేమ్ ఉండాలి. బీసీస్ ఆర్ నేచర్ సేమ్, A2 యొక్క నేచర్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఐ విల్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ప్లాటినం ఉంది, A2 అంటే 2 అమోనియా లైగండ్స్, B అంటే క్లోరో, C అంటే బ్రోమో. ఈ క్లోరో బ్రోమో ప్రాపర్టీస్ 100% డిఫరెంట్, బట్ బోత్ ఆర్ కమ్స్ టు అండర్ నెగటివ్ లైగండ్. సో దట్ ఇప్పుడు ఏమంటే డయామైన్ బ్రోమో క్లోరో ప్లాటినం దీని పేరు. డయామైన్ బ్రోమో క్లోరో ప్లాటినం 2 దీని యొక్క పేరు. ఇప్పుడు దీన్ని రాయాలి అంటే ఎట్లా రాయాలి, ఇక్కడ రాయాలి, స్ట్రక్చర్ రాయాలి. ఇక్కడ మనం ఏం రాసినామంటే BC అని రాసినాం. ఒకవేళ సేమ్ కనుక ఉన్నట్లయితే సిస్ డయామైన్ బ్రోమో క్లోరో ప్లాటినం 2 అంటాం. ఒకవేళ ట్రాన్స్ లో ఉంటే ట్రాన్స్ డయామైన్ బ్రోమో క్లోరో ప్లాటినం 2 అంటాం. ఒకవేళ మనం ఇది ఇచ్చి దాని స్ట్రక్చర్ రాయమన్నాడు అనుకోండి, దీనికి సిస్ టైప్ స్ట్రక్చర్ రాయమని, దీనికి ట్రాన్స్ టైప్ స్ట్రక్చర్ రాయమన్నప్పుడు రైట్ డౌన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సిస్ అని పెట్టి డైఅమైన్ బ్రోమో క్లోరో ప్లాటినం 2 అన్నప్పుడు రెండు అమోనియా లైగండ్స్ ను ఒక ప్లేన్ లో పెట్టాలి, క్లోరో బ్రోమోను ఇంకొక సేమ్ ప్లేన్ లో పెట్టాలి. ట్రాన్స్ అన్నప్పుడు అమోనియా లైగండ్స్ ను ఆపోజిట్ లో పెట్టాలి, క్లోరో బ్రోమోను కూడా ఆపోజిట్ లో పెడితే దాన్ని ట్రాన్స్ స్ట్రక్చర్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడండి, దిస్ ఇస్ అనదర్ ఎగ్జామ్ లో ఏది అడిగే తెలియదు, బట్ ఏది అడిగినా అందుకే మనకు జనరల్ ఫార్ములాల మీద ఫెమిలియర్ ఉంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ కూడా రాయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ దిస్ సెకండ్ వన్, డైసైనో నైట్రోక్లోరో. ఇక్కడ సైనో ఇస్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ లైగండ్, ఇక్కడ నైట్రో ఇస్ a negative ligand, chloro is also negative ligand. Now it is termed as what, chloro dicyano nitro nicolate 2 ion. దీని పేరు ఏంది, నికలేట్. సిస్ అన్నప్పుడు ఏం రాయాలి, 2 సిఎన్లు 2 సైనో లైగండ్స్ ఒకే తలానికి పెట్టాలి. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఏ అన్న మనం రాస్తామో ఏ అన్న దగ్గర మనం ఏం రాయాలి, అన్న దగ్గర 2 సైనోలు పెట్టాలి, బీసీ దగ్గర ఏం పెట్టాలి, నైట్రో గ్రూప్ పెట్టాలి, క్లోరో గ్రూప్ పెడితే సరిపోతుంది. అప్పుడు అది సిస్. ఒకవేళ ట్రాన్స్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద డిఫరెంట్ ఆపోజిట్, 2 సైనోల్ ఆపోజిట్, ఒక నైట్రో, దానికి ఆపోజిట్ లో క్లోరో కనుక పెట్టినట్టయితే సరిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బీసీ అన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ద సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ నేచర్ మాత్రం కలిగి ఉండాలి. A2 ఒక రకంగా ఉంటుంది, బీసీ అనేది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్, బోత్ షుడ్ బి ద డిఫరెంట్. నౌ అనదర్ వన్ ఇస్ ABCD టైప్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకు ఛాన్సెస్ 4 డిఫరెంట్ లైగండ్స్, నో డౌట్ 100%, 4 డిఫరెంట్ లైగండ్లే. ఈ 4 డిఫరెంట్ లైగండ్ లోపల 2 లైగండ్స్ 1 టైప్ ఆఫ్ నేచర్, అనదర్ 2 లైగండ్స్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ నేచర్ కలిగి ఉంది. నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ MABCD, 4 డిఫరెంట్ లైగండ్స్ ఉంటాయి, బట్ ఎనీ 2 ligands should be the similar nature. At least any 2 ligand with the similar nature. For example, you can see this. దీన్ని చూడండి, NH3 క్లోరో ఉంది, బ్రోమో ఉంది, వాటర్ ఉంది. సో దట్ ఇక్కడ A is equal to ammonia ligand, B is equal to chloro ligand, C is equal to bromo ligand, D is equal to water ligand.
ఇక్కడ వాటర్ అండ్ అమోనియా అనేది న్యూట్రల్ లైగన్స్, క్లోరో అండ్ బ్రోమో అనేది నెగటివ్ లైగన్స్. అంటే వాటరును అమోనియా లైగన్స్ ఒక ప్లేన్ లో పెడితే సిస్ అవుతుంది, వాటర్ అమోనియా లైగన్లు ఆపోజిట్ లో పెడితే ట్రాన్స్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ క్లోరో బ్రోమో వన్ ప్లేన్ లో ఉంటే సిస్ అవుతుంది, క్లోరో బ్రోమో ఆపోజిట్ లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని ట్రాన్స్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సిస్ అమైన్ ఆక్వో బ్రోమో క్లోరో ప్లాటినం 2 అని అనుకో. సిస్ అన్నప్పుడు ఏం రాయాలి, అమోనియా వాటర్ అనేది బోత్ లైగన్ షుడ్ బి వన్ ప్లేన్. రిమైనింగ్ క్లోరో బ్రోమో అనేది ఆపోజిట్ వేరే ఇంకొక ప్లేన్ లా సేమ్ టైప్ ఉన్నది. సిమిలర్లీ యూ కెన్ సీ దిస్ ప్లాటినం అమోనియా వాటర్ పిరిడిన్ అండ్ క్లోరో. అట్లీస్ట్ రెండన్నా సిమిలర్ టైప్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ 3 సిమిలర్ టైప్ ఉన్నది, ఒకటి క్లోరో ఆపోజిట్ ఉన్నది. అప్పుడు ఏం చేయాలి, సిస్ అన్నప్పుడు అమోనియా వాటర్ ఒక టైప్ ఉంది, బ్రోమో క్లోరో ఇంకొక టైప్ ఉంది. అప్పుడు దీన్ని ఏమంటామంటే క్లోరోను పిరిడిను టోటల్ ఆపోజిట్ లో కనుక రాసినట్లయితే సిస్ అవుతుంది, అమోనియా వాటర్ ను ఒక సైడ్ కనుక రాసినట్లయితే దాన్ని ట్రాన్స్ అవుతుంది. ఇంత డెప్త్ గా మిమ్మల్ని అడుగు ఈ టైప్ మాత్రం అడుగుతుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ఇఫ్ ద బైడెంటేట్ లైగండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. బైడెంటేట్ లైగండ్ అంటే ఇఫ్ ద లైగండ్ డొనేట్ ద 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం బైడెంటేట్ లైగండ్స్ అంటాం. ఈ బైడెంటేట్ లైగండ్స్ లోపల సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్స్ ఉంటాయి, అన్సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్స్. సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్స్ అంటే నో డౌట్ ద లైగండ్ కెన్ డొనేట్ ద 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, but if we cut the molecule in middle we are getting the 2 identical halves. Those type of bidentate ligands are known as symmetrical bidentate ligands. అంటే సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్ అంటే లైగండ్ ను అంటే బైడెంటేట్ లైగండ్ ను మధ్యలో కనుక కట్ చేసినట్లయితే 2 ఐడెంటికల్ హాఫ్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారు సిమెట్రికల్ అంటారు, రాకపోతే అన్సిమెట్రికల్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇథిలిన్ డయామైన్ తీసుకున్నాను, ఇథిలిన్ డయామైన్ ఏమవుతుంది, CH2 అటు ఒక NH2 ఇటు ఒక NH, మధ్యలో కట్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్. ఆక్సిలేట్ ఆల్సో సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్. అంటే ఇటువంటి సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్లు ఉన్నప్పుడు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా కాదా అన్నది చూడాలి. యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ ద బైడెంటేట్ ligands 2 are present, if they are the symmetrical bidentate ligands, there is no question of geometrical isomerism. సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్లు 2 ఉన్నప్పుడు అవి జామెట్రికల్ ఐసోమరిజాన్ని ప్రదర్శించవు. అన్సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్లు 2 ఉన్నప్పుడు there will be a chance to have a cis-trans isomerism, that is a geometrical isomerism. AB అనేది that is a unsymmetrical, అంటే మధ్యలో కట్ చేస్తే we will not get the 2 identical halves. The best example unsymmetrical కిందంటే గ్లైసినాటో, అలనైన్, ఇటువంటివన్నీ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు చూడండి దేన్ని సిస్ దేన్ని ట్రాన్స్ అని అంటామంటే జనరల్ గా మన ఓల్డెన్ డేస్ అంటే తక్కువ క్లాసెస్ లోపల డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అంతకని ఇంటర్మీడియట్ లోపల ఈ బైడెంటేట్ లైగండ్లు ఉన్నప్పుడు నో జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అని చెప్పేది. బట్ స్టాండర్డ్ పెరిగింది కాబట్టి కొంచెం ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక తప్పదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి గ్లైసినాటో, దిస్ ఇస్ అ గ్లైసినాటో. గ్లైసినాటో లోపల ఏముంటది, NH2 CH2 COO మైనస్ ను గ్లైసినాటో అంట. ఇక్కడ CO కార్బాక్సిలేటు, ఈ కార్బాక్సిలేటు తలానికి ఒకే వైపు ఉంటుంది కాబట్టి ద బోత్ ఆర్ ఎట్ సేమ్ ప్లేన్, సో దట్ ఈస్ ఏమంటాం సిస్ అంటాం. ఇఫ్ ద కార్బాక్సిలేట్లు ఆపోజిట్ లో కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం ట్రాన్స్. ద నామినిక్లేచర్ ఇస్ టర్మ్డ్ యాజ్ సిస్ బిస్ గ్లైసినాటో నికల్ 2. దీని పేరేం పేరు సిస్, దీని పేరు రాసినప్పుడు సిస్ గ్లైసినాటో, సిస్ బిస్ గ్లైసినాటో నికెల్ 2 అని రాయాలి. ఒకవేళ ఇది రాసినప్పుడు దీని పేరు ఏం పేరు రాయాలి, ట్రాన్స్ బిస్ గ్లైసినాటో నికెల్ 2 అని రాయాలి. సిమిలర్లీ ఇది అన్సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్.
ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ సిడి అనదర్ ఇంకా 2 లైగన్. ఇక్కడ గ్లైసినాటోలో బైడెంటేట్ లైగాన్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక బైడెంటేట్ లైగాన్ కు 2 వ్యాలెన్స్, 2 బైడెంటేట్ 4 కాబట్టి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 అయిపోయింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కోఆర్డినేషన్ అన్సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగాన్ కు 2 ప్లస్ C1 D1 4. ఇటువంటి మాలిక్యూల్స్ లోపల ఏ విధంగా ఉంటుంది? నౌ దిస్ ఈజ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్. ప్లాటినం, ఈడ గ్లైసినాటో ఉంది, ఈడ క్లోరో ఉంది, ఈడ బ్రోమో ఉంది. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, ఇఫ్ ద బైడెంటేట్ లైగన్స్ ఆర్ మోనోడెంటేట్ లైగన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్, ద ఫస్ట్ ప్రియారిటీ విల్ బి గివెన్ టు ద మోనోడెంటేట్ లైగన్. సో దట్ బ్రోమో, క్లోరో, గ్లైసినాటో, ప్లాటినం 4, లేకపోతే ఈడున్నది ప్లాటినేట్ 2 అయాన్. దీని పేరేం పేరు? బ్రోమో, క్లోరో, గ్లైసినాటో, ప్లాటినం. ఇక్కడ ప్లాటినంకి ఏమైంది? పైన -2 ఉంది కాబట్టి 8 అని వస్తుంది. ప్లాటినం ప్లస్ 8 ప్లాటినేట్. ఇక్కడ -1 ఇది మైనస్. ఇప్పుడు దీని యొక్క పేరు ఏంటంటే ప్లాటినం X-3 1 అయాన్ అని చెప్పాలి. ప్లాటినేట్ X-3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. ప్లాటినేట్ 1 వస్తుంది. యాక్చువల్గా దీన్ని 1 చేస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇది 1 చేస్తే మనకు సరిపోతుంది. X-3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. X ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 ప్లస్ 3 అప్పుడైతే. కాబట్టి ఇది ఇంకా దీన్ని మార్చాలి. ఓవరాల్గా ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉన్న పొజిషన్లో దాని పేరు ఏంటంటే బ్రోమో, క్లోరో, గ్లైసినాటో, ప్లాటినేట్ 1 అయాన్. ప్లాటినేట్ 1 అయాన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సిస్ ట్రాన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా అన్నది మనం చూద్దాం. దీంట్లో జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. గ్లైసినాటోన్ కనుక 1 సైడ్ కిందికి రాస్తే, తర్వాత సిఎల్బిఆర్ను పైకి రాస్తే సిస్ అవుతుంది. సిఎల్బిఆర్ను ఇట్లా రాసినట్లయితే అప్పుడు ఇది ట్రాన్స్ అవుతుంది. కాబట్టి జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్పడానికి స్కోప్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 5. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4కి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 5 ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తామంటే ఈ కాంప్లెక్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. వాటిలో మనం జామెట్రికల్ ఐసోమరిజాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం. ఇది అప్ టు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4. ఎనీ డౌట్ అప్ టు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4? కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 వరకు ఎవరికైనా డౌటా? సార్ ఒకసారి బైడెంటేట్ లైగెండ్ సింపుల్ డెఫినేషన్. బైడెంటేట్ లైగండ్ అంటే ఏ లైగండ్ అయితే 2 జతల ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేస్తుందో. 2 pairs of electrons are donated by a ligand. That ligand is known as bidentate ligand. బై అంటే 2, డొనేట్ అంటే 7. 2 జతల ఎలక్ట్రాన్లు కనుక డొనేట్ చేస్తే దాన్ని బైడెంటేట్ లైగండ్ అంటాం. ఓకే. ట్రైడెంటేట్ అంటే 3 జతలు ఇవ్వాలి. టెట్రా అంటే 4 జతలు. ఒకటి అయితే మోనోడెంటేట్. ఓకే. దెన్ విల్ గో ఫర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6. అది మళ్ళా ఒక క్లాస్ పడుతుంది కాబట్టి దట్ విల్ సీ టుమారో. ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సార్ కోఆర్డినేషన్ ఐసోమెరిజం ఉంది కదా సార్? ఓకే, చూపియారు. రైట్. దిస్ ఈజ్ కోఆర్డినేషన్. చెప్పండి. కోఆర్డినేషన్ ఐసోమెరిజం లో అది -3 -3 చేంజ్ అయ్యాయి కదా సార్? ఏది మళ్ళీ ఒకసారి. కోఆర్డినేషన్ ఐసోమెరిజం లో +3 -3 అవి అయాన్స్ చేంజ్ అయ్యాయి కదా సార్ అలాంగ్ విత్ లైగెండ్స్. అయితే ఆడ +3 అనేది -3 అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే అందులో ఉన్నటువంటి లైగండ్ యొక్క నేచర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆర్ క్లియర్? దేని మీద? సపోజ్ ఈడ క్రోమియం ఉన్నది. క్రోమియం ఉండి
అమోనియా మాలిక్యూల్ 6 ఉన్నది అనుకో, అప్పుడు దాని మీద +3. దాని పేరు ఏం చెప్తాం? ఎగ్జా అమైన్ క్రోమియం 3 అని చెప్తాం. ఒకవేళ పైన మైనస్ ఉన్నది అనుకో, అది ఎగ్జా అమైన్ క్రోమేట్ 3 అయాన్ అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఛార్జ్ అనేది మనకు దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే క్రోమియం ఆక్సీకరణ సంఖ్యను క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఇదే కదా, ఈ మైనస్లు ప్లస్లు ఏందని, అంతేనా? yes sir. ఈ మైనస్ ప్లస్ అనేది నేచర్, అదంతే. ఏది ఆ కోఆర్డినేషన్ యాక్చువల్గా Cl3 సైడ్కు ఉంటుంది. ఆ Cl3 వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి +3 వచ్చింది. ఇక్కడ మైనస్ అంటే K3 ఈడు ఉంటుంది, ఈడు వచ్చింది అనుకోను. ఇప్పుడు దీని పేర్లు మనం చెప్పే మీనింగ్ ఏంటంటే, అది సపోజ్ దీనికి మైనస్ పెడతా, ఈ మైనస్ ఈడు వచ్చింది అదే కదా. ఇక్కడ మన ఉద్దేశం ఏంది? ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ద లైగండ్స్ బిట్వీన్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం. అప్పుడు ఛార్జీలు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయని మనకు సంబంధం లేదు. లైగాన్ల యొక్క నేచర్ను బట్టి మాత్రమే మనం చెప్పగలుగుతాం. ఇక్కడ నెగటివ్ లైగాన్ ఇది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే, మీకు వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీలో నేను చెప్తా, ఆడ ప్లస్ ఎందుకు వస్తుంది, మైనస్ ఎందుకు వస్తుంది, అప్పుడు దాని స్థితి ఏంది, హైబ్రిడైజేషన్ ఎట్లా మారుతుంది, అది D2sp3 sp3 D2 అనేది అప్పుడు మనకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీలో. ఇప్పటి వరకు మనకు కావాల్సింది ఏంది? యాజ్ పర్ డెఫినేషన్, ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ద లైగండ్స్ బిట్వీన్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం. ఓకే ఓకే సార్. సార్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2, 3 కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సార్? దానికి లేదు. అసలు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎవి మొత్తం మామూలుగానా? ఎస్ సార్. మామూలుగా మనకి ఏముంటుంది అంటే, మనకు వాలెన్స్ బాండ్ థియరీలు వస్తాయి, నేను దాంట్లో చెప్తాను. దాంట్లో మామూలుగా ఏంటంటే HgI2 ఇటువంటివి ఉన్నాయి వస్తాయి. సిల్వర్ Cn2 అంటే డైసైనో సిల్వర్ 2 అయాన్, సిల్వర్ 1 అయాన్, తర్వాత HgI3 ఇటువంటివన్నీ దేని కిందకి వస్తాయంటే తక్కువ. అందుకే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ద కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ వెరీ లెస్. దట్స్ వై వాటి గురించి మనం చెప్పాము అని చెప్తా అంటాం. అట్లా దాంట్లో రేర్గా మనం ఒక 3-4 మాత్రమే చెప్పగలుగుతాం. అట్నే ఉండే అది కూడా చూపిస్తాం 1 minute. ఆ 2 కలిపి ఒక 3-4-5 కాంపౌండ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండవు. ఓకే, షేర్ అయిందా? yes sir. ఇగో గివ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్స్. AgNH3, AgCN2, HgI3కి 3-4 ఏమైనా వస్తే ఇంకో 2 ముందు వస్తాయి అంతే. ఇంతకన్నా ఎక్కువ మనకు కాంపౌండ్స్ ఉండవు. దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ ఇన్ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద 2-3 యొక్క ప్రాపర్టీస్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి లేదు. అర్థమైనా? ఎన్ని ఉన్నాయి? 2, 3, 4 అంతే. 4-5 వరకు ఉంటాయి. అదే ఇక టెట్రాహైడ్రల్ అనుకో, స్క్వేర్ ప్లేనార్ అనుకో, ఆక్టాహైడ్రల్ అనుకో, కొన్ని వందల కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ సిమిలర్లీ వీల్ గో ఫర్ 5 కోఆర్డినేషన్ 5 కూడా కాంపౌండ్స్ ఆర్ వెరీ లెస్, సో దట్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అని మనం 2ను 3ని సిమిలర్లీ 5ని కూడా ఎస్కేప్ చేసి మిగతా వాటిని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఎనీ డౌట్ ఫ్రమ్ దిస్ అప్ టు దిస్? ఓకేనా? yes ఓకే సార్. ఓకే, Okay, దెన్ sir. టుమారో విల్ గో ఫర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6. అది ఇక మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్కి వెళ్ళి
క్వశ్చన్ అడుగుతాడంటే మనకు 4 లో కూడా లిమిటెడ్ కాంపౌండ్సే ఉంటాయి, సో దట్ అడిగే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఫ్రమ్ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ అంటే 99.9% కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 లకి వెళ్ళి వస్తాయి. దేర్ వి విల్ సీ ద ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. బై. థ్యాంక్ యూ సార్. రేపు కూడా తీసుకుంటారు కదా సార్? రేపు తీసుకోండి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Sir, thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. సత్యం సార్ థ్యాంక్ యూ. Sir, thank you. సత్యం ఉన్నాడనే ధైర్యం. మా అక్కడ ధైర్యం సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బై. గుడ్ నైట్. మీరే ఎండ్ చేసేయండి, ఇంకా మీరే హోస్ట్, మీరే ఎండ్ చేస్తే ఎండ్ అయిపోతుంది. ఉంటా సార్, సీఎం సార్ అండ్ రమేష్ సార్. రైట్ సార్. బై బై.